it's very difficult for someone like me to talk about the situation. Вот в такой день, день ухода Шрилы Прабхупады, кому-то вроде меня очень сложно говорить. Because although it is celebrated, of course we celebrate the appearances and the disappearances of the great acharyas. Хотя мы отмечаем это как праздник, мы празднуем и дни явлений, и дни уходов великих ачарьев. But for someone like myself, this is especially difficult. Но для человека, подобного мне, это сложно очень делать, праздновать день ухода. Because I joined ISKCON when Prabhupada was on the planet. Потому что я пришел в ИСККОН, когда Шрила Прабхупада был еще на земле. I was fortunate to have his association. Мне выпала удача общаться с ним. I was fortunate enough to be with him and his disciples in the temple. Мне выпала удача быть с ним, с его учениками в его храмах. And he gave me his mercy, which I don't deserve at all. И он пролил на меня милость, которую я совсем не заслуживал. So I want to talk spontaneously about, I have a few different things I would like to speak about. Я хотел поговорить о нескольких вещах. For Srila Prabhupada's disciples, of course, we celebrate his disappearance, but for us, this is not only a day of celebration, but it is also a day for us, it's a tragic day. Для учеников Шрилы Прабхупады день ухода Шрилы Прабхупады это, конечно же, не только такое праздничное событие, это очень трагическое событие. Because we lost our spiritual master. Потому что в этот день мы потеряли своего духовного учителя. And when Prabhupada's disciples 40 years ago, we were much younger. И мы, ученики Шрилы Прабхупады, 40 лет назад были гораздо моложе. Many of Prabhupada's disciples were 20 years old or 30 or younger than 20, or not more than 30 years old. Большинству учеников Шрилы Прабхупады в это время было лет 20, максимум 30, кто-то даже был моложе, чем 20 лет. And we were constantly engaged in preaching for Srila Prabhupada day and night. И мы постоянно занимались проповедью для Шрилы Прабхупады, мы день и ночь проповедовали. There was a fire of preaching that was going on in the 1970s. В 70-х был очень сильный вот этот огонь проповеди. That is unprecedented in the history of ISKCON. И это было нечто совершенно беспрецедентное в истории ИСККОН. And this is all due to Srila Prabhupada's disciples' great love for Srila Prabhupada. И все это было следствием большой любви, огромной любви учеников Шрилы Прабхупады, которые они к нему испытывали. Because having come from the West, we actually, most of us grew up in luxury. Мы были из западных стран, большинство из нас выросли в таких богатых условиях, богатой среде. We grew up in families that had material wealth. Мы выросли в семьях, в которых было материальное богатство. In my life, I grew up in upper middle class America. Я лично в своей жизни я рос в семье из высшего среднего класса в Америке. Everyone had 2 or 3 cars. В каждой семье было по 2-3 машины. Everyone had 2 or 3 color televisions in their house. Дома было 2-3 цветных телевизора. And every house was air conditioning. В каждом доме был кондиционер. They had a big yard and a front yard and a backyard and many floors. Была лужайка перед домом, двор сзади, несколько этажей. Which in Russia you could only have if you were very rich Russian. В России такие условия были доступны только нескольким людям, которые были очень богаты. But in my country, it is just normal American can have these things. Но в моей стране в то время обычный американец мог жить в таких условиях. We call them middle class. Это называется средний класс. So these are from which came Prabhupada's first disciples from the same type of families that I came from not from poor people. И ученики Прабхупады были выходцами из вот
такой среды, это не были дети бедняков, это были выходцы из среднего класса. But in the late 60s Но в конце 60-х, and the early 70s, в начале 70-х, we as youth, we were becoming very tired of material life. молодежь разочаровалась в материалистическом образе жизни. It's very well known that Srila Prabhupada came and preached to the hippies first. Это известный факт, что Шрила Прабхупада вначале он проповедовал хиппи. He even made a joke about it. He said, "I've made the hippie happy." Шрила Прабхупада даже шутил часто, он говорил, что я превратил хиппи в хэппи, то есть хиппи в счастливых людей. But one great thing I noticed when I met Prabhupada's, and first I met Prabhupada's disciples. И сначала я встретил учеников Шрилы Прабхупады. And the thing that struck me the most И больше всего меня потрясло, was their purity. потрясла их чистота, They were glowing like light bulbs, like you что see они the все bulbs. светились как лампочки. And I had investigated many yoga systems when I was a teenager. И когда я был подростком, я изучал много разных систем йоги. I had even taken transcendental meditation from the Beatles guru Maharishi Yogi. Я даже пытался следовать методу трансцендентной медитации от гуру Битлов Махариши Йоги. That was when I was 17. Это в то время мне было 17 лет. But nothing compared to chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The Maha Mantra is so powerful. Но ничто не может сравниться с повторением Харе Кришна Махамантры. And Она обладает огромным могуществом. it is an open secret. И это открытый секрет. Srila Prabhupada would often comment that I don't charge for this. Шрила Прабхупада часто говорил, я не беру It is с вас free. деньги за эту мантру, это все бесплатно. It's given out freely. Все это раздается свободно, бесплатно. Where other gurus from India were coming to America and making a business out of their yoga, В то время как другие гуру, которые приезжали из Индии в Америку, они устраивали бизнес из своей йоги. they set up yoga centers and everything looks so professional. Они открывали центры йоги, все там организовывали очень And people профессионально. sat on beautiful yoga mats and the gurus came and they spoke sweet words about love and this and that. Люди садились на красивые подстилки для йоги, приходил гуру, говорил красивые слова о любви. But I compared and it wasn't anything like being with the devotees of ISKCON, of Krishna consciousness. Сравнил и увидел, что это не идет ни в какое сравнение с тем, как быть вместе с преданными сознания Кришны в ИСККОН. Mostly it was impersonalism. В большинстве случаев это все был имперсонализм. Which to Vaishnavas is poison. Для вайшнавов это подобно яду. So, being a hippie and being a teenager, when I first met the devotees, I started reading Prabhupada's books, Bhagavad Gita as it is, Macmillan. Я был хиппи, был подростком, и когда я встретился с преданными, я начал читать Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, который в то время издало издательство Могил. I got immediately purified by starting to read Prabhupada's books, Bhagavad Gita as it is, Easy Journey to Other Planets, Beyond Birth and Death. И я, начав читать книги Шрилы Прабхупады, сразу же почувствовал очищающий эффект. Я начал читать Бхагавад-гиту, легкое путешествие к другим планетам, за пределами рождения и смерти, вот такие книги. And where I come from, Philadelphia, I would see devotees, Prabhupada's disciples would go out day and night chanting in the streets, even in the rain, even in the cold. And it wasn't just brahmacharis. It was brahmacharis, sannyasis, householders, and they would have their children in the the wheeler for the children. И в моем городе, в Филадельфии, я видел, как преданные выходят петь
Хари Кришна каждый день. Целыми днями они пели Хари Кришна в любую погоду, в жару, в холод, в дождь, в снег. И это не только брахмачари выходили все. Брахмачари, саньяси, семейные люди, они прям с колясками выходили, дети у них были в колясках, они пели на улицах Хари Кришна. I know this is Prabhupada's disappearance day, the day to talk about Prabhupada, and I'm talking about his disciples, but I will explain to you why. Я знаю, что сегодня день ухода Шрилы Прабхупады, мы должны говорить о Шриле Прабхупаде, но я говорю пока об учениках Шрилы Прабхупады, и я вам сейчас объясню, почему я об этом говорю. Because Srila Prabhupada made the great sacrifice of coming to America. Шрила Прабхупада совершил большую, то есть он принес большую жертву, приехав в Америку. And Srila Prabhupada even said that when I got off the boat in Boston, И Шрила Прабхупада даже говорил, что когда я I didn't know сошел с корабля в Бостоне, я не знал. I didn't even know which direction to walk in, whether to go right or to go left or to go straight forward. I mean, Prabhupada was just looking at this complete materialistic civilization. Он сказал, я не знал, куда мне идти, налево, направо, прямо. Он просто увидел, что общество там полностью материалистично, это материалистическая цивилизация. Which to a pure devotee is like looking at hell. И для чистого преданного это подобно аду. Because it is hell where there's no Krishna. То место, где нет Кришны, это ад. So I would see the devotees day and night chanting in the early 70s in Philadelphia. Итак, в начале 70-х я каждый день видел, что преданные поют, то есть в Филадельфии я видел, что преданные каждый день поют Хари Кришна целыми днями. And me and my hippie friends, we would even laugh at the devotees. We thought, they're freaks, you know. И мы с моими друзьями хиппи, такими же хиппи, смеялись над преданными, думали, что это какие-то фрики. And I wasn't the only Prabhupada disciple that when he met Prabhupada disciples, he laughed at them and thought it was a joke. И я не единственный ученик Шрилы Прабхупады, который, когда в первый раз увидел учеников Шрилы Прабхупады, подумал, что это какие-то странные люди, чудаки какие-то. As a matter of fact, if the devotees were chanting in the street and I was walking, I would, even I had to walk on this side of the street, I would walk on the opposite side, so I didn't have to, I would avoid them. И если мне нужно было идти, и там пели преданные, и даже если мне нужно было идти по той стороне улицы, где они пели, я обходил их, чтобы не столкнуться с ними. So I was seeing these devotees day after day, week after week, going out in the street, chanting from 9 in the morning till even into the evening sometimes. И я день за днем, месяц за месяцем видел, как эти преданные выходят на улицы с 9 часов и до самого вечера поют Хари Кришна каждый день. And finally I stopped and I spoke to them. В конце концов я остановился и заговорил с ними. And they told me to surrender to Krishna. И они сказали мне, что нужно предаться Кришне. And I didn't even know who Krishna was. Но я не знал, кто такой Кришна, я не мог понять, о чем они говорят. And then they'd be giving out little prasadam cakes to people in the street. И они раздавали прасад людям на улице, какие-то там кексы. And my friend said, "Don't take that. It's got poison in it. They got drugs in it." И мои друзья мне сказали, не бери у них ничего, они туда подмешивают яд и наркотики. So, it wasn't just in Russia where people are suspicious of devotees, it's everywhere. Не только в России люди бывают с подозрением относятся к преданным, это по всему миру происходит. So this is a great ignorance covering people. It doesn't matter what country it is. Could be America, could be Russia, could be Germany. Дело в том, что большинство людей живут в большом невежестве, поэтому неважно, где они находятся, в Америке, в Германии, в России, везде одно и то же невежество. These Prabhupada disciples were completely dedicated to the Sankirtan movement. Но эти ученики Шрилы Прабхупады были полностью преданы движению Санкиртаны. And everybody in the temple went on Harinam. Все преданные, которые были в храме, выходили на Харинамы. No exceptions. Без исключений.
And sometimes someone had to stay back. The next time they would switch with somebody and they would go on Harinam. Everybody went. Кому-то приходилось оставаться в храме по служению, то потом на следующий день он выходил, и кто-то другой оставался, то есть преданные по графику. So after years and years of the devotees chanting in the streets in America, Prabhupada had tremendous success by simply following the orders of his spiritual master. И благодаря тому, что преданные многие годы подряд пели на улицах Америки Святое Имя, Шрила Прабхупада достиг большого успеха просто благодаря тому, что он следовал указаниям своего духовного учителя. Srila Prabhupada is actually he's the spiritual master at whom all other spiritual masters they sit at his feet. Шрила Прабхупада — это духовный учитель, у лотосных стоп которого сидят находятся все духовные учителя. Even sometimes people would criticize Prabhupada's followers due to the fact that we were young and immature or inexperienced. Иногда какие-то люди критиковали последователей Шрилы Прабхупады за то, что они еще не очень опытные, не зрелые, молодые. But when they met Srila Prabhupada, но когда люди встречались со Шрилой Прабхупадой, everything connected. Everyone understood immediately why are these people so dedicated? Because if they were pious, they could immediately understand through Krishna's mercy that they're standing in front of someone. What I'm talking about is Srila Prabhupada. That's not like an ordinary human being, not even like an ordinary guru. Но когда кто-то встречался со Шрилой Прабхупадой, он сразу мог понять причину, почему вот эти молодые люди так преданно служат ему, почему они так следуют его наставлениям, потому что любой человек мог понять, что перед ним, когда он оказывался перед Шрилой Прабхупадой, он мог понять, что это не просто какой-то обычный человек, что это не просто даже обычный гуру, что это совершенно удивительная личность. Sometimes Prabhupada disciples would be worried about what was going to happen to ISKCON after he left the planet. Иногда ученики Шрилы Прабхупады беспокоились о том, что будет с ИСККОН после ухода Шрилы Прабхупады. And I'll tell you how we thought at that time. It wasn't just me; it was many of Prabhupada disciples. И я скажу как мы думали в то время. Не только я, а многие ученики Шрилы Прабхупады так думали. In 1976, that was the last year I saw Srila Prabhupada physically. Вот где-то в 1976 году это последний раз я видел Шрилу Прабхупаду наяву. I was on traveling Sankirtan with some devotees with the Philadelphia temple. Мы путешествовали, у нас была группа санкиртаны, путешествующие санкиртаны из храма Филадельфия. Now we were brahmacharis. И мы были брахмачари. We were going out in the streets distributing Prabhupada's books day and night. И мы целыми днями распространяли книги Шрилы Прабхупады на улицах. Living in motels. Мы останавливались в разных We would have мотелях. a little electric cooker. У нас была маленькая электрическая Maybe one or плитка, two pots, пару кастрюль, and they would make like a sabji and rice or just khichdi. и мы готовили там сабджи, рис или просто кичери. It was very funny Было очень весело. because there would be like 20 brahmacharis У нас было 20 брахмачари in one motel room, в одной комнате мотеля. and we would all sneak in when nobody was looking. В They would одном pay for one room, and then номере. everyone would sneak in. В одном It was номере funny. мы снимали один номер, и все туда набивались, пока никто не видел. Мы тайком туда But we didn't пробирались. want to waste Krishna's money. You're not going to get 20 motel rooms for 20 Мы не brahmacharis. собирались тратить зря деньги Кришны, поэтому на 20 But человек that's just мы не what we did in хотели that time. 20 номеров снимать, поэтому мы один Some of номер my god снимали. brothers who are brahmacharis in Germany, А некоторые мои духовные братья, которые были they брахмачари wouldn't even get motel rooms. в Германии, они даже не снимали They would go номера в on traveling мотелях. Sankirtan in the winter when it was snowing, Они выезжали на and Санкиртану they would wake up at 3 o'clock in the morning зимой, даже когда был снег, and sneak холодно. into somebody's yard and get the hose, the water. Они останавливались где-то и ночью, то есть 3 часа
ночи залезали and in кому-то their во двор gumshoes take a cold shower и брали шланг с in the водой и snow, омывались там на снегу прямо в and then гамчах. get dressed, put on a dhoti, Затем have a одевались, Mongol artik, chant their japa, and go on book одевали for дхоти, проводили мангаларати, предлагали, что-то готовили, and they предлагали would live Кришне. in their van, И жили прямо or в a своих marshutka. It was like a big van. микроавтобусах. So what I'm trying to say is, I'm trying to glorify Prabhupada by explaining to you some of the sacrifices made by his disciples. Я хочу прославить Шрилу Прабхупаду, рассказав о тех аскезах, которые совершали его ученики. And this really touched me. This had an effect on me. И вот эти вот, то, что я увидел, преданность учеников Шрилы Прабхупады, But это очень сильно finally meeting Srila, на меня повлияло. but finally meeting Srila Prabhupada in New York in 1974, that pretty much convinced me. И когда я в конце концов увидел Шрилу Прабхупаду в Нью-Йорке в 1974 году, это очень сильно меня убедило. Because Srila Prabhupada disciples always used to, you would go to the temple, and they would always be holding Prabhupada's books in their hands, reading. Everyone, it didn't matter, men, women, they wouldn't just be sitting around talking to each other. They would never, ever talk about anything except Prabhupada and Prabhupada's books. Когда бы я не приходил в храм, всегда я видел, что все ученики Шрилы Прабхупады в храме сидят, читают книги Шрилы Прабхупады, все мужчины, женщины. Я не видел, чтобы они о чем-то говорили, кроме Шрилы Прабхупады, Кришны, его книг. And that kind of, I'm not making this up, this is absolutely true. И я это не придумываю, это все было реально так. So this really made the atmosphere very spiritual, И very это Krishna conscious. делало атмосферу в храме очень духовной и наполняло ее сознанием Кришны. And if you were in America in the 70s and you would come to one of ISKCON's temples, Prabhupada disciples would give you so much attention and personal attention and take care of you. Если кто-то приходил в храм ИСККОН в 70-е годы в Америке, то ученики Прабхупады уделяли очень много внимания любому, кто приходил в храм, уделяли много времени. Because they were so grateful to Srila Prabhupada, it's said that we have a debt to the spiritual master we can never repay. And no matter, there's nothing we can do to repay Srila Prabhupada for the mercy he gave us. Ученики No Шрилы amount of Прабхупады money, no amount of service. чувствовали себя в огромном долгу перед Шрилой Прабхупадой, и говорится, что мы не можем никогда оплатить свой долг духовному учителю за то, что он дал нам, а никакие деньги, ничто не помогут нам отплатить этот долг. And this is the mood I got this from Prabhupada's disciples. И вот такое же настроение я получил от учеников Шрилы Прабхупады. But after meeting Srila Prabhupada, it was astounding experience. Но когда я встретил самого Шрилу Прабхупаду, это вообще был потрясающий опыт. Not some sentimental thing, okay? Это было не что-то сентиментальное. Some things you don't understand about Prabhupada, I can explain to you. I try to explain. It's hard to explain Prabhupada because you can look at his pictures, you can see the videos, but to be there with him is completely different experience. Трудно, конечно, описать словами, каково это было быть рядом со Шрилой Прабхупадой. Конечно, вы можете видеть его фотографии, можете смотреть видео, но на самом деле понять, каково это быть в его присутствии, это невозможно передать словами. When I first saw Srila Prabhupada at the JFK airport in 1974, когда я первый раз увидел Шрилу Прабхупаду в Нью-Йоркском аэропорту в 1974 году, I was standing next to one of my friends. я стоял рядом с одним из своих друзей. I didn't join the temple yet. I was still a hippie with long hair. В то время я еще не присоединился к храму, я был еще хиппи с длинными волосами. 300 Prabhupada disciples at the airport. И в аэропорту, чтобы встретить Шрилу Прабхупаду, было где-то 300 учеников Шрилы Прабхупады. So at that time, if you got off the airplane, see, airports are different now. In that time, you could get off the airplane and walk into the arrival quite quickly. It was quicker, actually. В то время по-другому были устроены аэропорты. Самолет приземлялся, и люди выходили по трапу из самолета и сразу шли в зону
прибытия, то есть все быстрее происходило. So I'm чем standing сейчас. next to this. He ended up being my godbrother later, but I'm standing next to this friend, and Prabhupada walks out of the plane towards us, and the devotees are having a huge kirtan, 5, 6, 7 madungas, dozens of kartals, big kirtan, you know, powerful. И я стоял вот рядом с этим моим другом, моим духовным братом, и Шрила Прабхупада шел по направлению к нам из самолета, и преданные в это время пели оглушительный киртан, там где-то 5, 6, 7 мриданг, десятки караталов и такой оглушительный So киртан. of course, I know that the devotees are going to offer their obeisances to Prabhupada. I know about all these different details. Я уже знал о том, что преданные кланяются, когда видят Шрилу Прабхупаду, But I waited. но я сам I подождал. didn't offer my obeisances. I wanted to see Prabhupada walk towards me. Я не хотел сразу кланяться, я хотел посмотреть, как Шрила Прабхупада идет And ко it мне. was like what I can tell you about seeing Srila Prabhupada for the first time. It's like seeing what my friend said was, I can't believe it. He looks like he just walked out of his books. Вот мой друг сказал мне, я не могу в это поверить. Кажется, как будто он прямо из своих книг вышел. То есть такое было удивительное And the other thing we ощущение. noticed was there was a glow around him. Другое, что мы заметили, это ослепительное сияние, которое было вокруг Шрилы And later Прабхупады. we understood that wherever the pure devotee is, that's where Vrindavan is. He brings the spiritual world with him, wherever he is. So in the airport, for that time that Prabhupada was there, with the devotees, it wasn't the airport anymore, it was Goloka. И мы также поняли, что там, где находится чистый преданный, там находится Вриндаван. Куда бы он ни шел, он несет с собой Вриндаван. И поэтому, когда Шрила Прабхупада был со своими учениками в аэропорту, это уже был не аэропорт, это уже была Галока. And you could feel that. I can't explain it. It's just something we understood immediately. I guess you could call it a mystical И experience. это можно было реально ощутить, это трудно описать словами, но можно сказать, что это был такой очень глубокий мистический опыт. I've seen many gurus. I've seen many advanced devotees. I've never seen anybody like Prabhupada. Я видел много гуру, много возвышенных преданных, но никогда не видел никого подобного Шриле Прабхупаде. So, you know, I want to tell you that this experience of being with Srila Prabhupada is not something that's exclusive to certain people. И я хочу сказать, что вот этот опыт, вот этого нахождения рядом со Шрилой Прабхупадой, это не что-то было исключительное, что ощущали только несколько человек. It isn't based on what country you're born in. И это никак не зависит от того, в какой стране вы родились. It isn't based on whether you're a man or a woman. И не важно, кто вы, мужчина или женщина. It isn't based on how much intelligence you have. И также это не зависит от того, сколько у вас разума. Or how much money you can make or how much money you have in your bank account. И не зависит от того, сколько денег вы можете заработать или сколько у вас уже есть денег на счету в That's not the банке. qualification for Krishna consciousness. Все это не является качествами, которые определяют вашу способность принять сознание For Krishna Кришны. consciousness is surrender to Krishna through the pure devotee. Квалификация для принятия сознания Кришны – это предаться Кришне через его чистого преданного. And I heard this from Prabhupada's disciples for many, many years before I joined. И я это слушал от учеников Шрилы Прабхупады в течение нескольких лет, до того, как я сам присоединился к движению. But after finally meeting Prabhupada, I understood why these people are so happy, why they're so purified. Но только увидев Шрилу Прабхупаду, я понял, почему эти люди такие счастливые, почему они такие чистые. So Srila Prabhupada, I saw him in New York at what used to be the Henry Street Temple in Brooklyn. И я потом был на лекции Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке в храме, который был на Генри-стрит. And I was deeply impressed by his Bhagavad Gita class and
seeing him with the devotees that were so happy to be with him in the temple room. И меня потрясла лекция Шрилы Прабхупады по Бхагавад-гите, и на меня оказало большое впечатление находиться там с учениками Шрилы Прабхупады вместе. Because after I went to see Prabhupada at the airport, I went with the devotees to the temple. После того, как я встретил Шрилу Прабхупаду в аэропорту, я поехал вместе с преданными в храм. And I slept in the Brahmachari ashram that night when Prabhupada was И there. на ночь я остановился в ашраме Брахмачари, чтобы послушать лекцию And Шрилы I went to Прабхупады. Mangalartik with the devotees. Потом утром пошел на Мангаларати с преданными. And Prabhupada came for greeting the deities. И Шрила Прабхупада пришел на приветствие божеств. And it was just an astounding experience to see Srila Prabhupada come in the temple room and offer his obeisances to Sri Sri Radha Govinda. И это был еще один удивительный опыт, наблюдать, как Шрила Прабхупада приходит в храмовую комнату, кланяется Шри Шри Рада Говинде. And to see Prabhupada chant Jaya Radha Madhava in person. И когда я мог увидеть лично, как Шрила Прабхупада поет Джая Рада Мадхава, And chant Hare Krishna. как он поет Хари Кришна, And to give Srimad Bhagavatam class. как он потом читает лекцию по Шримад Бхагаватам. So it was very wonderful. And after Prabhupada's class, he left the temple room to go, they had a car waiting for him outside the temple. После лекции Шрила Прабхупада вышел из храма, там у храма его ждала машина. And devotees were carrying big baskets of flower petals. И преданные несли большие корзины с лепестками цветов. To throw at his feet, and there were devotees in the balcony from the windows throwing like a rain of flowers on Prabhupada. I was standing there, they were throwing. Бросали эти лепестки под стопы Шрилы It Прабхупады. was very sweet, Из actually. балконов, из окон преданные тоже бросали лепестки, и был как цветочный дождь такой And на you know, Шрилу Прабхупаду. I had already known the devotees at that time for at least 4 years or more. К тому времени я уже где-то 4 года знал преданных, или больше даже. And I didn't want to join because I didn't want to give up sense gratification. Но я не хотел присоединяться, поскольку не хотел отказываться от чувственных наслаждений. But after meeting Prabhupada, Krishna was taking away my desire to live in a material world. He was taking things away from me. Но после того, как я увидел Шрилу Прабхупаду, Кришна просто лишил меня желания жить в материальном мире, начал лишать меня разных привязанностей. It wasn't winter, but it was a little cold outside, so I had a coat on. И в то время уже было прохладно, на мне было пальто. And I had my bead bag, and I had a badge with Krishna's picture on it. У меня был мешочек с четками и был значок. And I was standing at the devotees at the door when Prabhupada was going to his car outside, waiting to take him away. И я стоял вместе с преданными, мы стояли вдоль дорожки, по которой Шрила Прабхупада шел из храма к машине. And when you're in Prabhupada's presence, you feel the power, you feel the purity of a pure devotee. И в присутствии Шрилы Прабхупады ощущалось реально вот это могущество, эта сила, чистота чистого преданного. And because I'm so fallen, many Prabhupada disciples will tell you this, they were hoping that Prabhupada wouldn't see them. I mean, I was hoping, please don't look at me. Поскольку я был падший, I don't want to be embarrassed, because you know that once Prabhupada sees you, he can see everything. И я, поскольку был падший, как многие другие ученики Прабхупады делились, у меня было такое чувство, что только бы он на меня не посмотрел, мне было очень стыдно. Потому что если бы он посмотрел на меня, то это означает, что он сразу все поймет, он увидит, кто я, что я. When a pure devotee looks at you, he doesn't look at your body, he can see your soul. Потому что когда чистый преданный смотрит на вас, он не смотрит на тело, он смотрит на души, он видит души, он может видеть. Я не могу видеть души, но чистый преданный видит души, он знает все прошлое, настоящее, будущее, поскольку он напрямую связан с Кришной. Even though I wasn't living in the temple, I had been reading Prabhupada's books. I was associating with Prabhupada's disciples. So I was understanding a lot, even at that time. I knew. И хотя я не жил в храме, но я общался с преданными, я читал книги Шрилы Прабхупады, поэтому я очень многое уже понимал. So I was just
Krishna, please don't look at me, Prabhupada. Я думал, Кришна, I'll be so embarrassed. You're going to see some dirty hippie. Don't look at me. Пожалуйста, Don't notice me in a crowd. Just сделай так, чтобы Прабхупада не смотрел на меня. Я that's what I was просто thinking. грязный хиппи, мне так стыдно, And если он на меня So he посмотрит. goes to the car. The devotees open the door. He gets in the back seat. И вот Прабхупада и проходит, преданно открывает дверь в машину, он садится на заднее сиденье. Exactly what I didn't want to happen happened. И произошло как раз то, чего я не хотел. He turned around and looked right at me, Он повернулся и right into my посмотрел eyes. прямо на меня, прямо мне в And глаза. I was like, oh my God. И я подумал, I didn't о want, Боже, oh, no, don't, because ну все. I wasn't following the regulative Потому что я principles. не следовал регулирующим I принципам. was even having trouble being a vegetarian. Мне даже трудно было быть вегетарианцем в то And время. I even lied to devotees. Devotees said, did you stop eating meat? I said, yeah, sure, I И я stopped. даже врал преданным, потому I что они lied to спрашивали, them. ты уже мясо бросил есть? Я говорил, да, конечно, но при этом... Because these things are so, we're raised in these bad habits, meat eating and whatever you get. Потому что мы были так So I was embarrassed. привыкли к этому, выросли в этом, и все эти дурные What привычки to speak of smoking marijuana and all that приш- other stuff. были очень сильны у нас, и So I felt like I knew I курение, was like, марихуаны и так I was далее. like, you know, don't look at me, I'm like trash, you know. Поэтому у меня было такое чувство, пожалуйста, не And смотрите just на what меня, I я didn't want to happen мусор. happened. He looked И- right at me. Но произошло как раз то, чего я не хотел. Шрила Прабхупада посмотрел прямо на меня. And it was like getting hit by lightning. И это было подобно удару молнии. Because although he didn't speak to me, Хотя он со мной не говорил, I knew that he knew I was there. но я I can't понял, explain it. что он все He knew I знает was про there the меня. whole time. И что он все время знал о том, что я здесь нахожусь. Oh my God. И это невозможно объяснить, I'm но just такое standing чувство было. with hundreds of devotees, and they're all, you know, and then he noticed me out of a whole crowd of people. Что там были He was сотни looking at преданных, me and looking for me. и он из этой всей толпы That's- преданных посмотрел that's the прямо на truth. I'm меня, not making that отметил up. меня и заметил, и признал, что он знает меня и You видит can hear меня. that story from other Prabhupada disciples И too. They такие have же the same истории вы experience. можете услышать от других учеников Шрилы Прабхупады. У них был подобный опыт. Why do I tell you that story? Почему я рассказал эту историю? Because even though Srila Prabhupada had 5,000 disciples, Что это говорит о том, что хотя у Шрилы Прабхупады было 5000 учеников, and many of them never even talked to him, or some of them never even seen him personally. и многие из них никогда с ним лично не разговаривали, и некоторые из них даже его никогда лично не видели. Because it is a spiritual relationship with a pure devotee, it's extraordinary. Поскольку это духовные отношения с чистым преданным, это совершенно сверхъестественное отношение. It's a hard experience to Неординарно. explain to devotees today, Это трудно объяснить преданным сегодня, but it сейчас. changes your life forever. Но такие отношения меняют жизнь навсегда. What I knew at that moment То, что я понял в тот момент, was that Srila Prabhupada not only knew me, but he cared about me. я понял в тот момент, я ощутил, что Шрила Прабхупада не только знает все обо мне, но также он обо мне переживает. Because Что what I и- saw in Prabhupada's eyes was, when he looked right into my eyes, was compassion, like as if I've never seen on anybody's face ever in my whole life like that. Я, когда Шрила Прабхупада посмотрел мне в глаза, увидел в его глазах такое сострадание, которое я никогда ни у кого больше в жизни не видел. I also got some other mercy from Prabhupada. Потом я еще получил милость от Шрилы Прабхупады. I never spoke to him Я с ним никогда лично не говорил, because at that time, in 1975-76, the movement was growing and expanding, and there were many Prabhupada disciples. потому что уже в 75-76 году движение приобрело большой масштаб, и было множество, сотни учеников Шрилы Прабхупады, But- тысячи. Our personal relationship with Prabhupada was not dependent on him speaking to us. Но наши личные отношения со Шрилой Прабхупадой не зависели от того, говорили мы с ним лично Personally. или нет. Because he was already talking to us personally
through his books. Потому что он и так с каждым из нас лично говорил через свои книги. Because Prabhupada said, when one newspaper reporter from TV asked Prabhupada, what's going to happen to your ISKCON when you die? Потому что один журналист телевидения спросил Шрила Прабхупаду, что произойдет с вашим движением ИСККОН, когда вы умрете? Prabhupada's answer was always the same, no matter who asked this question. И кто бы ни задавал этот вопрос, Шрила Прабхупада одинаково отвечал на него. Srila Prabhupada said, I will never die. Прабхупада говорил, я никогда не умру. I live forever in my books. Я буду вечно жить в своих книгах. Now, 40 years ago, I wasn't, because I'm older now, Сейчас я уже старше, I understand even deeper what he meant. и я гораздо глубже понимаю, что он имел в виду тогда. То есть 40 лет прошло, и я сейчас это понимаю гораздо больше. That the pure devotee never dies. Что чистый преданный никогда не умирает. He's forever available in his vani, his instructions. Он вечно доступен нам в своих вани, в своих наставлениях. Vapu is personal association. Yeah. Yeah, we had Prabhupada's personal association, his Vapu. У нас была возможность получить личное общение с Шрилой Прабхупадой, его Вапу. I don't even to this day, I don't understand it. I don't understand it at all because I'm so fallen. You don't understand what? I don't understand how I'm a devotee, I'm so fallen. Но я до сих пор не могу понять, как я стал преданным, как я остаюсь преданным. Я такой падший человек. Мне это непонятно. But Srila Prabhupada said, I live in my books. He is, in fact, living in his books. Но когда Шрила Прабхупада сказал, я живу в своих книгах, он на самом деле живет в своих книгах. Which he didn't just leave for me, because I'm a disciple, but he left it for you. Он оставил свои книги не только для меня, его ученика, но и для всех вас также. So you have the equal opportunity to get Prabhupada's mercy as much as any Prabhupada disciple. It's there for you to take it, but you must take it, and you must take it seriously. И у вас есть точно такая же возможность получить всю милость Шрилы Прабхупады, как и у любого ученика Шрилы Прабхупады. Милость Шрилы Прабхупады доступна вам, вы просто должны ее взять, вы должны ее принять, но для этого вы должны приложить усилия. Srila Prabhupada told us again and again and again, this Krishna consciousness is not some sentimental religion. Шрила Прабхупада много раз говорил нам о том, что сознание Кришны — это не просто какая-то сентиментальная религия. It is based on Vedic scriptures. Все этот метод основан на ведических писаниях. Guru, Sadhu, and Shastra. Он основан на гуру, садху и шастра. Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Бхагавад-гита, как она есть, Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамрита. Prabhupada spent his life and soul to bring these books to you. Шрила Прабхупада всю свою жизнь For your benefit, he's giving himself to you through these books. He's giving you Krishna. положил на то, чтобы написать эти книги, дать вам эти книги. Он себя всего вложил в эти книги и дает в своих книгах Кришну. So on Srila Prabhupada's disappearance day, we should all remember that Srila Prabhupada is still with us in his instructions. В день ухода Шрилы Прабхупады мы должны помнить о том, что Шрила Прабхупада все еще с нами, а все так же с нами в своих наставлениях. And as we follow his instructions in our lives as devotees in ISKCON, и когда мы следуем в своей жизни, как преданный ИСККОН, наставлениям Шрилы Прабхупады, Prabhupada will personally take care of us. то Шрила Прабхупада лично позаботится обо всех нас. But if we make the mistake of not following his instructions properly, then spiritual life becomes dangerous. Но если мы не будем правильно следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, то это ставит нашу духовную жизнь в опасность. So Srila Prabhupada explained to us, how do we know something is Krishna conscious? Шрила Прабхупада объяснял, как нам понять, что что-то в сознании Кришны. Есть три критерия. Гуру. Okay, who's the guru? Кто такой гуру? His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Его божественная милость, А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупада. Second, sadhu. Второе — это садху.
These are the Brahmins that are actually following Prabhupada's instructions Это properly. брахманы, которые следуют наставлениям Шрилы Прабхупады правильно. And Shastra, И шастра. Bhagavad Gita as it is Srimad Bhagavatam. Бхагавад-гита, как она есть, Шримад Бхагаватам. It can be said that Shastra is Srila Prabhupada's letters to his disciples, which you should all read. Мы также можем сказать, что к категории шастра, шастра относятся также письма Шрилы Прабхупады ученикам, которые вы тоже должны And his читать. lectures, Bhagavad Gita class, Srimad Bhagavatam, that are recorded in English and translated into Russian. И также лекции Шрилы Прабхупады по Бхагавад-гите, по Шримад Бхагаватам, которые он читал на английском и которые переведены на русский язык тоже. If you're a serious devotee, it's your duty to be very conversant with Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupada's letters to his disciples, Srila Prabhupada's conversations, even Srila Prabhupada's morning walks had very valuable instructions for us. Если вы серьезные преданные, вы должны очень хорошо изучить книги Шрилы Прабхупады, его лекции, его письма, его беседы, его утренние прогулки. Там во всех этих вещах содержатся очень важные наставления для всех нас. I grew up in the Catholic Church. Я вырос в католической церкви. I want to give you an example. Я хочу привести вам пример. When I was a small child, Когда я был маленьким мальчиком, every week my father would take me to mass and the priest would stand and, the incense and the prayers, but in Greek, not even in English actually. in Latin, no? In Latin, I'm sorry. И каждую неделю отец брал меня в церковь на службу, там священник читал молитвы на латыни и там махал кадилом и так далее, была служба. Then later the Pope got a great idea, we'll make everything English. Затем у Папы Римского возникла хорошая идея, надо перевести все на английский, все And молитвы. in the 1960s, even the Catholics on Thursday and Saturday, we were not allowed to eat meat. We could only eat fish. И в 60-е годы даже католики по четвергам и субботам не ели мясо, можно было есть только рыбу. And on Sunday in America, at one time, shops were closed because it was called the Lord's Day. You don't do business on the. People respected, even in that time in the 1960s. И в свое время, еще в 60-е, я помню, что по воскресеньям даже магазины не работали, потому что это называлось Днем Господа, и считалось это грехом заниматься бизнесом в этот день. Все закрывалось, чтобы все шли в церковь. And now, many years later, they've thrown all these rules away. Ну вот прошло сколько-то лет, и все эти правила уже все выбросили. In the name of freedom. Во имя свободы. In the name of being liberal. Во имя либерализма. In the name of, we want to attract more people. И под предлогом, что мы хотим привлечь больше людей. So what they basically did was they destroyed their own church by changing and compromise. Таким образом, идя на компромисс и внося вот эти все изменения, они по сути разрушили свою церковь. Over time, it's lost its potency. Со временем это все потеряло силу. And I went to America a year ago. Год назад я ездил в Америку. To the very church I grew up in as a boy. В ту самую церковь пошел, куда я ходил в детстве. And we had one, like in ISKCON we have Brahmachari ashram and Brahmachuni ashram, Как в ИСКОН есть ашрам и So in брахмачари, Catholic Church they used to have брахмачари. this. The house for the priests, they wear black, and then the convent for the nuns, and they cover their head and wear black. То есть и там в церкви тоже было здание для священников, которые носят черные одежды. И также был монастырь для монашек, которые тоже носят So I walked одежду. to this place from my mother's house. It's very close to where I grew up in Philadelphia. И я пошел в эту церковь, это рядом с домом моей матери, рядом как раз в том месте, где я вырос, в Филадельфии. The churches are empty. Nobody goes to church anymore. И церковь была пустая, там туда уже никто не ходит сейчас. Big house for priests, maybe 3 priests in a big house. Nobody's becoming a priest anymore. Дом для священников, но там всего может 3 священника живут. And the convent that was for the women, for the nuns, И вот монастырь для монашек, they sold it
because no women are joining anymore. Его продали вообще, потому что никто не And they присоединялся. made it like Женщины не they made хотели it the становиться монашками. they made it, what do we call it? Funeral parlor. When somebody dies, that's where И they там keep the dead сделали bodies. ритуальное, это агентство ритуальных услуг, So I'm giving that похоронное example агентство. just simply because even Srila Prabhupada warned us that your churches in the West are becoming empty. Nobody's going to church anymore. Шрила Прабхупада тоже об этом говорил, что ваши церкви на Западе пустеют, люди People are giving up their перестают religions. ходить в церковь, люди бросают свою религию. You see? So that's not what we want Krishna consciousness to be open to everybody. That's why Krishna consciousness is so special, because we actually want people to join. We want people to be part of this movement. We don't want to become a dead movement. Но мы хотим, чтобы движение сознания Кришны было открыто для всех. Мы не хотим, чтобы оно превратилось в очередную мертвую религию. Мы хотим, чтобы люди присоединялись, мы хотим давать им знания, и мы хотим, чтобы развивалось сознание Кришны. So the Catholic Church mistake was compromise. И вот ошибка католической церкви была в том, что они пошли на компромиссы. And when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada's guru, left the planet, Когда духовный учитель Шрила Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур оставил этот мир, they made the same mistake. в Гаудия Мат совершили ту же ошибку. Пошли на Bhaktisiddhanta компромисс. Saraswati wanted a GBC, and they appointed someone the head of the movement illegally. Бхактисиддханта Сарасвати хотел, чтобы коллективно управляли его движением, чтобы было тоже GBC, но они назначили одного ачарью незаконно. So therefore, the Gaudiya Math became useless. Поэтому Гаудия Мат стал бесполезным. So the secret of success for our ISKCON movement all over the world and in Russia is to be very serious about reading Prabhupada's books. И секрет успеха нашего движения ИСККОН по всему миру, не только в России, будет в том, чтобы серьезно изучать книги Шрилы Прабхупады, читать их регулярно. И каждый из нас должен думать о том, как мы можем, каждый из нас может распространять книги Шрилы Прабхупады. Это дело не только ребят в шафране, не только дело брахмачари. Это все должны, этим все должны заниматься. It isn't how many books you distribute for Prabhupada. That's not the point. The point is you try and Krishna will help you. Дело не в том, сколько книг вы сможете распространить. Главное пытаться. Если вы будете пытаться это делать, Кришна вам поможет. Because we are preaching. Потому что мы должны проповедовать. Это движение проповедническое. Srila Prabhupada said, and I'm reading from Bhaktivinoda Swami's book. Шрила Прабхупада сказал, я вот читаю это из книги Бхактивinoда Свами, которая называется Preaching means fighting. Он говорит, проповедь значит сражение. Arjuna was on the battlefield. He wanted to put down his bow and arrow, and he started crying. Арджуна был на поле боя, но он хотел сложить оружие. I can't kill my relatives. Заплакал, сказал, я не могу убивать своих родственников. Well, that was just role playing, not that Arjuna was на самом деле это просто игра была, он изображал нас, как бы он сам, у него не было такой проблемы. The point is, Krishna appeared 5,000 years ago to speak Bhagavad Gita for our benefit. Кришна явился 5000 лет назад, чтобы поведать Бхагавад-гиту для нашего блага. And that our fight is the fight against Maya, the illusion. Наш бой, наше сражение с Майей, с иллюзией. And Srila Prabhupada says here, we have to fight. Otherwise, what is the meaning of preaching? If you think everything will be accepted very easily, then what is the necessity of preaching? That's what Prabhupada's words exactly. Говорит, здесь цитата, мы должны сражаться, иначе какой смысл в проповеди? Не думайте, что всегда все будут сразу принимать. Поэтому нам нужно сражаться, проповедовать, в этом смысл. So we sing in one of our prayers to the spiritual master. В одной из молитв духовному учителю мы говорим: Nirvasesha Sunyavari Prasaschadu Satarne. We're living in a land of impersonalism, atheism, and voidism. Нирвишеша Шуньявади Пашчатяда Шатарине. Мы живем в странах, где господствует имперсонализм, атеизм, вайдизм.
and a godless civilization that is in serious trouble. Безбожная цивилизация, у которой очень серьезные проблемы. You just have to look at the news, and you can see every day is something horrible happening. Можно просто посмотреть It's not новости, getting any better. и вы увидите, что каждый день что-то ужасное происходит, ничего хорошего не So происходит. we're very fortunate that we've taken shelter of the lotus feet of a pure devotee like Srila Prabhupada. И нам выпала огромная удача, что мы приняли прибежище лотосных стоп такого чистого преданного, как Шрила Прабхупада. And the greatest respect that we can give to Srila Prabhupada on his disappearance day is to follow Krishna consciousness seriously in our lives. И самое большое почтение, уважение, которое мы можем выразить Шриле Прабхупаде в этот день, день его ухода, это решимость строго следовать методу сознания Кришны в своей жизни. Read Prabhupada's books, Читать книги Шрилы Прабхупады, distribute Prabhupada's books, распространять книги Шрилы Прабхупады. share this great Krishna consciousness that saved your life with all the wonderful Russian people. Делиться этим удивительным сознанием Кришны, которое спасло вас со всеми замечательными людьми в России. One other thing I'd like to say about Prabhupada's disappearance. Еще одну вещь, которую я хотел сказать об уходе Шрилы Прабхупады. I mentioned it before that when I was in 1977, I was working with the Bhaktivedanta Institute. В 1977 году я занимался служением в институте Бхактивиданты. And we were situated in Boston on Commonwealth Avenue. В то время мы находились в Бостоне на Commonwealth Avenue. I worked with Swarup Damodar and Madhava Das and Sadhaputta directly. Служением занимался вместе с Бхактисварупой Дамодаром, I'm not a Махараджем, scientist, but Садапутой, с Мадхавой. Я хотя сам не ученый, I was two things. I was an artist to illustrate Sadhaputta's books, но я был художником, который делал иллюстрации для книг and I Садапуты. was a Sankirtan Brahmachari. I was going out on book distribution every И day. также я выходил на Санкиртан и распространял книги каждый день. And we were getting news at the Boston Temple. И мы получали The temple новости president, Aja, he told us that Srila Prabhupada's conditioning is getting worse and worse. от президента храма в Бостоне Аджи Прабху о том, что состояние здоровья Шрилы Прабхупады And становится все хуже и хуже. there was no internet then. There was no. В то время не было интернета, не было. So we only got information from telegrams and Мы letters. получали информацию только из телеграмм, из Or писем. if people went to India and brought back Или photographs. если кто-то ездил в Индию, потом привозил фотографии. But we at that time, we were hoping against hope that Prabhupada wouldn't leave. So even though we could see the pictures that Prabhupada was physically ill, we were hoping that he will still stay with us longer. And Но- we had 24-hour kirtans. Мы в то время надеялись, что Шрила Прабхупада все-таки не уйдет, что он останется с нами, хотя мы видели фотографии, на которых было видно, что And его физическое состояние очень тяжелое, но мы при этом надеялись, что он останется, и мы проводили киртаны 24-часовые, чтобы он не уходил. And I think if you look at history of book distribution in America, that was the most books we ever distributed was 76, 77. At that time, the book distribution just exploded like a И если atomic посмотреть bomb. на историю распространения книг Шрилы Прабхупады в Америке, то 76-77 годы это были годы наибольшего распространения книг Шрилы Прабхупады, был буквально взрыв распространения книг. Because we so much wanted Prabhupada not to leave us. Мы очень сильно хотели, чтобы Шрила Прабхупада не покидал And we нас. thought if we distributed more of his books, he would stay longer, a И bit мы longer, and думали, even translate some other books for us. что если мы больше будем книг распространять Шрила Прабхупада, это вдохновит Шрила Прабхупада остаться дольше, и он еще больше книг переведет. So the amazing thing about Srila Prabhupada was he was in a condition no human being could live at all. И удивительная вещь о Шриле Прабхупаде в том, что в тот момент он находился в состоянии, в котором обычный человек не сможет And жить просто. he stayed just for us. Even that time that there was И он оставался только ради нас в тот момент. but it's very heartbreaking Это to think about that. буквально разбивает сердце думать об этом.
I was in Atlanta temple when Srila Prabhupada left the planet. Я был в храме в Атланте, когда Шрила Прабхупада оставил это. Actually, to tell you the story, Srila Prabhupada told us that Srila Prabhupada was in very bad condition. Шрила Прабхупада был. Мы все знали, что Шрила Прабхупада был очень тяжелом физическом состоянии. We got the message from Vrindavan. Но мы получили послание из Вриндавана, That Srila Prabhupada would come to America and Bhaktivedanta Manor. что Шрила Прабхупада приедет в Бхактивиданта Манор и в Америку. So since I'm an American, I went straight to West 55th Street Temple, our temple in Manhattan, the skyscraper. И поскольку я был в Америке, я сразу поехал в наш храм в Нью-Йорке на Манхэттене. And I stayed there, and we were hoping against hope that Srila Prabhupada would come to New York. И я там находился, мы все надеялись, что Шрила Прабхупада приедет в Нью-Йорк. I'm telling you, we would have 2-hour Srila Prabhupada Guru Pujas. No, I've never seen this before. Мы They проводили just wouldn't stop. The biggest kirtan leaders, we would have 2 hours. They would do Shri Guru Charana Padma, and they would just keep going. They wouldn't stop. по Гуру Пуджа Прабхупаде проходило по 2 часа. Все пели киртан, Гуру Пуджа не останавливалась, 2 часа минимум шла. And we would have fired up book distribution all over. И по всему Нью-Йорку мы очень вдохновленно распространяли книги. And on Saturday night, 400 or 500 devotees would go down Times Square and do a huge harinam and give out prasadam. В субботу вечером 400 преданных шли на харинаму на Таймс-сквер, устраивали там оглушительную харинаму, раздавали прасад. And we were on fire because we loved Srila Prabhupada and we wanted him to stay. Мы все были очень вдохновлены, поскольку мы очень любили Шрилу Прабхупаду, мы хотели, чтобы он оставался с нами. Later I moved to the Atlanta because the Bhaktivedanta Institute moved from Boston to Atlanta, Georgia for a little while. Потом мы переехали в Атланту, поскольку институт Бхактивиданта из Бостона переехал в Атланту. And we were doing 24-hour kirtans on the temple that's on Ponce de Leon Avenue. И мы проводили в этом храме киртаны 24-часовые для Шрилы Прабхупады. And I was doing the 24-hour kirtan for Srila Prabhupada with some brahmacharis, and we didn't even sleep. We just stayed up all night till Mangalarti. И мы с брахмачарями вместе пели киртан всю ночь, мы даже не ложились спать до Мангаларати, пели киртан. And then one day we had morning program, Mangalarti and everything, and just right after greeting the deities, my godbrother, Kardama Muni, who I haven't seen in 40 years, he came in the temple room crying. И вот мы провели Мангаларати, утреннюю программу, и после утренней программы вошел мой духовный брат Кардама Муни, я уже 40 лет не видел, и он в слезах вошел в храмовую комнату. He said Prabhupada's left his body. И он сказал, Прабхупада оставил тело. And all my god brothers and god sisters were crying. И все духовные братья, сестры, все заплакали. But there's one thing I realized standing in front of the deities in the Atlanta temple room at that moment I was told Prabhupada left his body. Но одну вещь я осознал, когда стоял перед божествами в храме в Атланте, и мне сказали, что Шрила Прабхупада оставил тело. Here I am standing, have the great fortune of being with Prabhupada's disciples in Prabhupada's temple. Я почувствовал, что у меня есть огромная удача быть вместе с учениками Шрилы Прабхупады в его храме. Here are the wonderful deities, Shri Gauranitai. You might have seen a picture of them. They're very big. Prabhupada, he came to Atlanta one time and he was crying. He was so happy to see them. И здесь такие замечательные божества, Гаурнитай очень большие. Шрила Прабхупада один раз приезжал туда, и он, увидев их, заплакал. Они очень ему понравились. So I felt great sadness at that moment. Я ощутил большую грусть в тот момент. But I also felt very reassured because here Prabhupada established everything for us. He's given us his books. He's given us the temples. He's given us everything. Prasadam, Kirtan, Devotee Association, everything. Prabhupada's physically left the planet, but the miracle is, hey, we're still here. ISKCON's still here. It didn't evaporate.
Но при этом я очень четко ощутил, что The Шрила mercy still Прабхупада, его милость все еще здесь, он все нам дал, он дал нам божества, храмы, святое имя, книги, прасад, преданных. Искон, хотя он ушел, искон есть, он никуда не испарился, он здесь, So его милость I с felt нами. some consolation in my heart. И это That my brothers and мысль sisters were with me at our time of sorrow. And успокаивала our family. меня. Я чувствую, что все мои братья, сестры, мы все вместе, Prabhupada. мы одна семья Шрилы Прабхупады, и это успокаивало. And many years later, when I came to Russia, and I saw the wonderful Russian devotees, И много-много лет спустя, когда я приехал в Россию и увидел замечательных преданных в России, who have taken up the process of Krishna consciousness seriously in their lives, преданных, которые серьезно приняли метод сознания Кришны в свою жизнь, I was again re-inspired and struck by all your wonderful association. я снова был очень сильно вдохновлен вот этим общением, вашим общением. And I ask you please to give me your mercy, И я прошу вас, пожалуйста, дайте мне свою милость. because without it I'm lost. М? I'm lost without the devotees' mercy. Потому что без милости преданных я просто потеряюсь. For me, because I didn't spend a lot of personal time with Srila Prabhupada, I was with him in his lectures and quite a few times. Поскольку у меня не было особо личного общения со Шрилой Прабхупадой, я, конечно, довольно много раз был на его лекциях. My main shakti coming from Prabhupada was not just from his books, but directly from his disciples who were representing him at that time. И основное шакти, которое я получал от Шрилы Прабхупады, шло не только из его книг, но также от его учеников, с которыми я These общался. Prabhupada disciples were instruments for Prabhupada's mercy. Эти ученики Шрилы I can Прабхупады absolutely say that. It was mystical. были орудиями в его руках, через них шла его милость, и это реально ощущал. So Prabhupada is here for you. И Шрила Прабхупада также здесь есть для вас. Take advantage of this Krishna consciousness. Воспользуйтесь этим методом сознания Кришны. No matter, we have a saying in English, come hell or high water, you know, whether good times or bad times, whatever happens, don't put down your bead bag, don't leave devotees association, stick with Prabhupada. У нас есть выражение в английском: что бы ни произошло, хорошее, плохое, никогда не бросайте сознание Кришны, не оставляйте свой мешочек с щетками, всегда оставайтесь в сознании Кришны, что бы ни происходило. And lastly, I'd like to just to remind you that on this disappearance day, please make a commitment to preach in Russia. И также последнее, о чем я хочу сказать, что Recommit в yourselves этот день ухода Шрилы Прабхупады for Srila Prabhupada. примите решение что-то сделать для Шрилы Прабхупады, проповедовать для него. Thank you. All glory to Srila Спасибо. Prabhupada. Слава Шриле Прабхупаде. All glories to Srila Prabhupada. They say that you can go up to 4:45. They have a harmonium. Гармошка есть? Вот, по-моему, стоит гармошка. What happens at 4:45? Hmm? What happens at so Shrilas? Is this the
Другой нет гармошки? There is another one, smaller, like this.
Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Auravani Prasharane Nirvishesha Nivari Paspajare Om Agana Dvanandasya Gananjana Salakaya Chaksurmalitam Yena Asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Adati Swapadantikam Vandeham Shigro Shiyudha Parakamalam Shigram Vaishnavam Cha Shirupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kapa Turvyascha Kripa Sinu Bhevacha Patiranam Vamanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Harivocek. Ready to serve you. Здравствуйте. Hare Krishna. So today, as we know, is the disappearance day of Srila Prabhupada. Итак, сегодня, как мы знаем, день ухода Шрилы Прабхупады. As Srila Bhaktivinoda Thakur has said, Шрила Бхактивинода Такур говорит: he reasons ill who thinks that Vaishnavas die. не прав тот, кто думает, что Вайшнав For thou умирает, art living still in sound. а в то время по-прежнему он жив в звуке. That Vaishnavas die to live. Вайшнав Die to live. Вайшнав уходит только для того, чтобы жить. Die to live. Die to live? Die. Yeah. D-I-E. Yeah, dies to live, yeah. And living spread the holy name around. И, живя, распространяет святое имя повсюду. So in one sense, Srila Prabhupada, of course, everyone is eternal. И в каком-то смысле, ну да, конечно, Шрила Прабхупада, каждый из нас вечен. Krishna is eternal. Кришна вечен, Our acharyas are eternal. наши ачарьи вечны, We're all eternal. мы все вечны. So, whether we're in this body or some other body, actually has no meaning to our real existence. It doesn't really matter for our real existence which particular body we're in. Иными словами, не так важно, в каком мы теле, в том или в другом теле, это не имеет прямого отношения к нашему подлинному существованию. But for those who are actually on the transcendental platform, Но те, кто на самом деле на трансцендентной платформе, if we remember them, we can actually associate with them. только памятование о них может помочь нам вступить в общение с ними. Similarly, associating with an acharya
like Srila Prabhupada has two aspects. Точно так же общение со Шрилой Прабхупадой имеет два аспекта. Vapu and Vani. Вапу и Вани. By both Vapu and Vani, we get Srila Prabhupada's association. Благодаря обоим мы получаем возможность общаться со Шрилой Прабхупадой. But actually, the Vani is more important than the Vapu. Но на самом деле Вани даже более важно, чем Вапу. First time I saw it, I was initiated at the beginning of 1969. То, как я впервые видел его, я был инициирован в начале 1969 года. And the first time I personally saw Srila Prabhupada was in April of 1969. И то, как я впервые видел Шрилу Прабхупаду, произошло в апреле 1969 года. Srila Prabhupada stayed in Buffalo, New York for a week, Шрила Прабхупада остановился в Баффало, Нью-Йорке в течение недели. where I was a student. И я в то время был студентом. So I had the opportunity to sometimes sit with Srila Prabhupada for 3 or more hours a day. И у меня была иногда возможность сидеть рядом со Шрилой Прабхупадой около 3 часов или более того. Sometimes for a couple of hours, Prabhupada would just be talking to another devotee and myself. И порой Шрила Прабхупада будет говорить в течение пары часов всего-то к одному преданному, и, может быть, я еще буду в комнате. And I went on different engagements with him. Different programs. И порой он, Махарадж, отправлялся со Шрилой Прабхупадой на какие-то программы. And I think in that one week I got quite a bit of personal association with Srila Prabhupada. И вот помню, что именно в эту неделю мне повезло получить довольно много общения, личного общения со Шрилой Прабхупадой. And Krishna arranged that because I definitely wanted it. И Кришна действительно организовал это, потому что я действительно очень хотел этого. One time Srila Prabhupada was talking with another devotee myself for a few hours actually. И вот однажды тогда случилось, что Шрила Прабхупада говорил со мной лично с еще одним преданным в течение около 2 часов. And although we didn't have very many books at that time, И хотя в это время у нас не было так много книг, matter of fact, the only book we had was a little blue Bhagavad Gita. более того, реально единственная книга, которая у нас была на тот момент, это маленькая голубая Бхагавад-гита. Plus Srila Prabhupada's original Bhagavatams. Plus, Srila Prabhupada's original Srimad Bhagavatam. that was the other second book that you had at Yeah, the we time. had 3 volumes of the Srimad Bhagavatam, И first canto. И плюс еще Шримад Бхагаватам, вот это изначальный Шримад Бхагаватам голубого цвета. So I realized at that time that everything that Srila Prabhupada was telling us was already in his books. И я понял в тот момент, что то, что говорит нам Шрила Прабхупада, уже находится в этих книгах. Then I thought whether I have Prabhupada's direct association physically or by hearing his instructions in his books, there's really no difference. И тогда я понял для себя, что на самом деле нет такой большой разницы между тем, когда я слушаю это от него лично или читаю это из его книг. And actually, if we follow Prabhupada's instructions, И на самом деле мы следуем именно наставлениям Шрилы Прабхупады. and Prabhupada more or less gives the same instructions, which are quite simple. И Шрила Прабхупада до какой-то степени довольно просто, он дает схожие наставления. For instance, in the Например, Bhagavad Gita 1857, 1857 Бхагавад-гита, Krishna says, Chaitasa sarva karmani maya sanyasya matparaha buddhiyogam upashritya matchitak satatam bhava, and all activities depend upon me. во всей деятельности зависит только от меня, говорит Кришна. Work always under my protection. Всегда ищем прибежище во мне, моей защиты. In such devotional service, И в таком настроении преданного служения be fully conscious of me. осознавай меня полностью. And Prabhupada writes in the purport И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, that to act in Krishna consciousness means that one should not work as the master of the world. и здесь Шрила Прабхупада пишет, что тот, кто работает или действует в сознании Кришны, не должен действовать так, как будто он повелитель всего мира. The conditioned soul has only one problem. Обусловленная душа имеет только одну проблему. Well, maybe more than one problem. Ну, то есть, может быть, больше одной. But the main problem is that the conditioned soul thinks he has so many problems. Но основная проблема, что обусловленная душа думает, что у нее так много проблем. That's his main problem. И это его основная проблема. And
And why does one think we have so many problems? И почему мы думаем, что у нас так много проблем? Because we have so many plans in this material world. Потому что у нас так много планов в этом материальном мире. And there are so many obstacles. И так много препятствий, And we take them as problems. которые мы воспринимаем как проблемы. And therefore we think we can make the arrangements to solve our problems. И мы начинаем думать, что мы можем сделать все необходимые приготовления, чтобы решить эти проблемы. But our basic philosophy is that nothing here belongs to us. Но наше базисное, фундаментальное понимание, что ничего в этом мире не принадлежит нам. Everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. And actually we're not even the doer. Более того, мы даже не действующие, мы не те, кто действует. Our only doing is desiring. Единственное, что мы делаем, это мы желаем. So when we want to desire to arrange this material world to suit our desires, И вот у нас возникает желание, чтобы все в этом материальном мире соответствовало нашим желаниям. to find comfort, Найти какой-то комфорт, to find love, любовь, to find protection, защиту. then we forget Krishna. И мы забываем о Кришне. That's the work in the illusory energy, Это то, как действует иллюзорная энергия. to keep us fully engaged in trying to be happy without Krishna. Удерживать нас полностью вовлеченными в том, чтобы стараться быть счастливыми без Кришны. In some dream world В каком-то мир мечты, иллюзорном мире, where we're making the arrangements rather than Krishna. где мы постоянно пытаемся действовать, создавать, нежели чем Кришна. So our philosophy teaches us that actually everything here belongs to Krishna. И наша философия учит, что все на самом деле в этом мире принадлежит Кришне. Many people become quite disappointed hearing that. И многие люди на самом деле сильно огорчаются, услышав или узнав это. Krishna owns everything. Кришна владеет всем. Why doesn't he give me something? Почему же он не даст мне чего-нибудь тогда? Why is he so greedy? Почему он такой жадный? Surely he can spare me a little something. Уж, наверное, он мог бы хоть что-нибудь там отщипнуть мне. He has so many gopis. У него так много гопи. He can give me a couple. Может быть, и мне парочку. He won't miss them. У него-то не убудет. So one is thinking like that in the material world. И каждый или многие думают так в материальном мире. Pungsa striya maituni bhavam etam turar midya granti mahu atogriya kshetra sutapti vitera janasya moho yam ahang mameti. That the basic principle in the material world is the attraction between male and female. Фундаментальный принцип, который действует в материальном мире, это привлечение мужского и женского принципа. Whether it's Romeo or Juliet, Будь то Ромео или Джульетта, whether it's Tarzan and Jane, или это Тарзан и Джейн, whether it's Minnie Mouse and Mickey Mouse, или это Микки Маус и Мини Маус, whether it's Paolo and someone else. или это Пауло и вот кто Майя там и еще, Пауло. Майя Пауло. The romance in the material world Роман в материальном мире или это чувство влюбленности brings about the false ego. Выводит вперед ложное эго. And we actually think we're this body. И мы начинаем думать, что мы это тело. And we have to make so many plans for this body, И нам нужно столько планов соорудить для этого make our тела, mind happy, чтобы сделать наш ум счастливым. and expand our domain. И расширяться еще больше и больше. But one who's Krishna conscious, he knows everything here is Krishna's. Но на самом деле тот, кто обладает сознанием Кришны, понимает, что все здесь принадлежит Кришне. Now we have to ask, what does Krishna want me to do with his energy? И тогда приходит время задать вопрос, что же Кришна хочет, чтобы я делал с его энергией. So Arjuna was fortunate. He was on the battlefield of Kurukshetra. Арджуна был удачлив, он был прямо на поле действия, на битве, во время битвы с Кришной. He could ask Krishna directly. И у него была возможность спросить у Кришны напрямую. Krishna could give him the exact answer he was. Кришна мог дать ему именно тот ответ, точный ответ. So, but we're not exactly with Krishna right now. Но и не то, чтобы вот мы прям физически с Кришной здесь сейчас. But Prabhupada writes that if one acts according to Krishna's direction in this book,
Но Шрила Прабхупада пишет, что если кто-то действует в согласии с принципами, которые провозглашает Кришна в своей as книге, well as under the guidance of the representative of Krishna, и действует также под руководством представителя Кришны, now the result will be the same. то результат будет один и тот же. So, what kind of representatives are there? И так какие же есть представители его? In the Chaitanya Charitamrita it is stated, В читании Чаритамрити провозглашается: Acharyamam vijaniyam navamanyata karichit na sarvabhuta na martyas sarvabhuteshu sarvadeva mayo guru. That Acharya mam vijaniyam. One should know that the Acharya is my very self. One should know that Acharya is one very self. One should know that the Acharya is my very self. Okay. Should I translate directly, or who is speaking that? Krishna speaking. Окей. Кришна говорит, что должен каждый знать, что Ачарья — это есть я сам. Acharya nava manyata karita. And one should never disrespect him. И никто даже близко не должен проявлять неуважение его, неуважение к нему. Nasarva buddheta namartya sarva bhuteshu. One should not think he's an ordinary person subject to death. И не должен думать, что Кришна какая-то обычная личность, которая также будет в какой-то момент мертв. Sarva Deva Mayo Guru, because he is a representative of all the demigods. Потому что на самом деле он представитель всех полубогов. And Prabhupada writes in the purport, и Шрила Прабхупад пишет это, говорит в комментарии, that the job of the Acharya is to teach one the basic philosophy of Krishna consciousness. И Шрила Прабхупад говорит, что задача Ачарьи учить основным или азам философии. The Krishna consciousness, first there is the knowledge. Что сознание Кришны — это в первую очередь знание. The siddhanta. Сиданта. Then there is the practical application of that knowledge. Следом он должен показывать практическое применение этого знания. Абидея. And then there is the actual result, which is prayojana. И непосредственно результат или прайоджана. So the result is that we are supposed to become conscious of Krishna. И результат в том, что мы должны в конечном итоге осознать Кришну. Now, our problem is that we don't know who Krishna is. И наша проблема в том, что мы не знаем, кто Кришна такой. We have some idea because we've heard and we're practicing Krishna consciousness. У нас какая-то идея, мы слышали, мы практикуем уже до какой-то степени сознания Кришны. But it's quite inconceivable. Но на самом деле в значительной степени это просто непостижимо. That there's a person, he's in everyone's heart here. Что он личность, в то же время он в сердце каждого присутствующего здесь. He's in everyone's heart, in all living entities, in all the universe. Более того, он в сердце каждого живого существа во всей Вселенной. He's the source of all material and spiritual universes. Он источник всех материальных и духовных вселенных. So how much do we actually know about Krishna? Так насколько же мы тогда понимаем, кто такой Кришна? We don't even know who we are. Мы даже не понимаем, кто мы сами такие. And we not only that, we don't know who we are, but we think ourselves to be something we're not. И более того, мы не просто не знаем, кто мы такие, мы думаем о себе что-то, чем мы точно не являемся. So we're all crazy. Поэтому на самом деле мы просто безумцы. But some people are crazy and they're not nice. Но некоторые люди, они безумцы и еще и не ведут себя недостойно. So at least we're crazy, but we're nice. Но в нашем случае мы безумцы, но хотя бы стараемся подобающе вести себя. Some crazy people are in the insane asylum. И некоторых безумцев просто сажают в психушки. But the whole universe is an insane asylum. Но на самом деле вся Вселенная материальная — это подобный институт. So we may not know Krishna. И мы можем не знать Кришну. We may not know who we are. Мы можем не знать, кто мы такие. But at least we should know that we're crazy. Но на самом деле хотя бы осознать, что мы безумны, мы не понимаем этого. And we should make some endeavor to become sane again. И мы можем сделать определенные усилия, чтобы вновь вернуться к разуму, к пониманию.
And in order to do that, we have to take shelter of the acharya И чтобы сделать это, нам нужно взять прибежище у ачарьи in disciple succession, в цепи ученической преемственности, who can train us how to become sane. кто может обучить нас, как снова стать разумным, святым. Sane means to utilize our body, our mind, and our words in Krishna's service. И разумным означает вовлечь наше тело, наш ум и наши слова в служение Кришне. Otherwise, we'll become more and more entangled in the modes of material nature. Иначе мы просто еще больше опутываемся гунами материальной природы. As soon as we forget Krishna, В тот момент, когда мы забываем о Кришне, as soon as we forget service to Krishna, в тот момент, когда мы забываем служение Кришне, as soon as we forget the acharya who's giving us knowledge of how to serve в Krishna, тот момент, когда мы забываем ачарьи, который дает нам знание о том, как служить Кришне, then we become controlled by our material bodies and minds. тут же наше тело, наш ум начинает контролировать нас. Now, of course, we're in love with our bodies and minds, И, конечно, мы-то у нас любовь с нашим телом, с нашим so умом. we don't mind being controlled. Поэтому на самом деле нам даже не то чтобы так неприятно, что наше тело и ум контролирует нас. Unfortunately, our body and mind is not our best friend. Но на самом деле, к сожалению, наше тело, наш ум не наши лучшие друзья. Kamadinam katina kati, kamadinam katina katidam, palitas dorni deshas, mai jata, tesham jata mai, na karuna, na trapa, no pashanti, utsrijata yatapate, lava buddhis, tvam ayanam, sharanam, tvam yukshvat madasye. Kamadinam, so many different urges of the material senses. Столько желаний, порыв у чувств. Kamadinam, katina, katinam, palitas, dorni deshas. And they're always impelling me to do so many things. И они постоянно толкают меня на то, чтобы что-то делать. Tesham jatamai na karuna. And they're never merciful to me. И они никогда не проявляют даже толики милости ко мне. Nor I'm ever ashamed to serve them. Nor am I ashamed to serve them. И также я даже не нахожу, я просто бессовестно служу им. Nor there's any cessation. They're always telling me to do something. Более того, нету даже и момента паузы, они просто постоянно что-то требуют от меня делать. But now utsrijatam yatapate samprade lava buddhis. But somehow or another, now I'm giving them up. Но так или иначе, по каким-то невероятным чудом, вот сейчас я перестаю это делать. Because I've obtained some spiritual knowledge. Потому что у меня появилось хотя бы толика духовного знания. Tvam yukshvat madase. So please engage me in your service. Поэтому прошу, вовлеки меня в служение тебе. So an acharya like Srila Prabhupada, it is said in the purport, either he's like a personal associate of Srimati Radharani, Sorry, can you say that again? So that an acharya translated. like Srila Prabhupada is either considered by our acharyas to be a personal associate of Srimati Radharani. Would you mind if I double check? You're saying that Acharya like Srila Prabhupada is either a personal associate of Srimati Radharani? Let's start over. An acharya, according to our acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and Srila Jiva Goswami. Согласно нашим ачарьям, Бхактивинода Тхакур, Шрила Джива Госвами и Вишванат Чакраварти Тхакуру, that our acharyas are considered to be either personal associates of Srimati Radharani, наши ачарьи, они либо личные спутники Шримати Радharani, or representatives of Srila Nityananda. или представители Шрилы Нитянанды. In other words, the acharyas are actual connections to Krishna. Иными словами, наши ачарьи — это наши связующие звенья с Кришной. And Prabhupada explains that in the next verse. И Шрила Прабхупада объясняет это в следующем стихе.
Shiksha Guru Ke Ta Jani Krishna Swarup Antaryami Bhakti Shrestha A Duri Rup. That one should know that the Shiksha Guru is a representative of Krishna. Потому что каждый должен знать и видеть своего Шикша-гуру как представителя Кришны. That the super soul Что сверхдуша, and the best of the devotees, как представитель сверхдуши и лучшего из преданных, they're both representatives of Krishna. И они оба представители Кришны. That, and Prabhupada writes in the purport, one should know that the Shiksha Guru is a representative of Krishna. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что каждый должен знать, что Шикша-гуру — это представитель Кришны. There are two kinds of Shiksha Gurus. И есть два типа Шикша-гуру. The liberated soul who's fully absorbed in meditation and devotional service. Освободенная душа, которая полностью погружена в преданное служение Господу. And one who invokes the devotees' Krishna consciousness by means of relevant instructions. И тот, кто вдохновляет людей на следование принципу сознания Кришны благодаря должным наставлениям. In other words, the perfection of life is to first of all become liberated. Иными словами, совершенство жизни в первую очередь освободиться from all material concepts of life. от каких-либо материальных концептов жизни. When we take initiation, Когда мы получаем инициацию, it's not just to посвящение, throw some grains into the fire. Обычно инициируемый бросает зерна в огонь, So that we can throw our sinful reactions into the fire. и так мы символически сжигаем наши греховные реакции в огне, Donate all our sinful activities to our spiritual master. И фактически подносим все наши греховные действия нашему духовному учителю. Swaha. Сваха. Give him a little dakshin. Даем небольшую дакшину. Pay him for the doctor bills. Оплачиваем ему докторские услуги. After he receives our sinful reactions. После того, как он получает все наши греховные реакции. He might need to see a doctor. И часто бывает, что нужно к доктору сходить после этого. No, the point of initiation is to give up the material concept of life. Нет, но на самом деле вся суть посвящения в том, чтобы избавиться от материальных представлений о жизни. To accept Gopi Bharata Pada Kamalayora Dasa Dasa Anudasa. Become fixed in the understanding that this body, my mind, my words don't belong to me anymore. Принять этот концепт Гопи Бхарта Пада Камлайо Даса Дасан Дас, что это тело, этот ум, это моя речь, они не принадлежат больше мне. They belong to Krishna. Они принадлежат Кришне. And now I must use them in Krishna's service. И теперь я должен задействовать их в служении Кришне. And I know how to use them in Krishna's service because I've read Krishna's book. И я знаю, как использовать, как задействовать их в служении Кришне, потому что я прочитал о нем это в книге. And the super soul is reminding me of what Krishna said in his books. И сверхдуша постоянно напоминает мне, что Кришна сказал в своей книге. And I have Krishna's representatives. И более того, вокруг есть представители Кришны, Who are repeating the words of the acharyas in disciple succession. которые повторяют слова ачарьи в ученической преемственности. And by their example, I can see what Krishna is saying in his book. И благодаря их примеру я могу видеть то, что говорит Кришна в своей книге. And now, Madhava, now I have no goal in life save and accept to act in Krishna consciousness. Поэтому теперь у меня нет никакой другой цели, кроме как действовать в согласии с наставлениями Кришны, Just to satisfy Krishna. чтобы удовлетворить его, порадовать его. And while working in such a way, one should think of Krishna only. И более того, когда он действует таким образом, он должен думать, медитировать на Кришну That только, I've been appointed to discharge his particular duty by Krishna. что мне была дана эта возможность, эта деятельность именно Кришной. And I'm doing it just to please him. И я делаю это для того, чтобы удовлетворить его. And what will be the result? И каков же будет результат этого? Is that one will naturally think about Krishna. Мы просто естественным образом начнем думать о Кришне. And this is perfect Krishna consciousness. И это совершенство сознания Кришны. Now, if one doesn't follow that process, Теперь, если кто-то не следует этому процессу, if we forget everything belongs to Krishna, если мы забываем, что все принадлежит Кришне, we can't remember what Krishna says in Bhagavad Gita.
И мы не можем помнить, что там Кришна говорит в Бхагавад-гите. We're not taking shelter of Krishna's representatives. Мы не берем прибежище в представителях Кришны. We're doing something without trying to please Krishna. И мы делаем что-то без этого настроения, в желании удовлетворить Кришну. That's called acting whimsically. И это называется действовать своенравно, своевольно. That kind of activity can't be offered to Krishna. И деятельность такого рода не может быть предложена Кришне. One should follow Krishna's order. Каждый должен следовать приказу, наставлениям Кришны. That order of Krishna comes down into succession. И это наставление спускается к нам через цепь ученической преемственности, From the bona fide spiritual master. через авторитетных духовных учителей. So one gets a bona fide spiritual master. И тогда, когда один соприкасается с авторитетным духовным учителем And acts according to his instructions. и действует в согласии с его наставлениями, Then one's success in life in Krishna consciousness is guaranteed. то тогда тому гарантирован успех в жизни, в сознании Кришны. So what is that success? Spontaneously remembering Krishna's name, form, quality, and pastimes. И что же будет успехом такой жизни, что он будет спонтанно помнить об имени Кришны, его форме, его качествах и его деяниях. And that will actually come about the more we actually think ourselves identify ourselves as Krishna's servants. И самой сутью становится, что мы все больше будем отождествлять себя с пониманием того, что мы слуги Кришны. Actually, not directly Krishna's servant. И на самом деле даже не напрямую слуг Кришны, But the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. а слуг Кришны. But there are different kinds of servants of Krishna. Но есть разного рода слуги у Кришны. There is a servant of Krishna like Srila Prabhupada, Есть, например, слуга у Кришны, как Шрила Прабхупад, who a perfect servant of Krishna, кто образцовый, совершенный слуга Кришны, a perfect servant of his spiritual master, кто также видит себя слугой своего духовного учителя, who's the most expert in loving exchanges and devotional service, кто обрел совершенство в любовных обменах, в преданном служении, whose every moment is simply meant to give Krishna, every moment of his existence is meant to give Krishna to others. который сделал каждый момент своей жизни возможностью удовлетворить, порадовать Кришну. Prabhupada gives the symptoms of such a devotee. Шрила Прабхупада рассказывает о симптомах такого преданного. He realizes that there is no difference between Krishna and Krishna's name. Он понимает, что нету разницы между Кришной и именем Кришны. Who's actually situated in his own spiritual identity. Who's situated in his own spiritual identity. Кто осознал или находится в понимании своей подлинной духовной природы. Who has no business other than to spread Krishna consciousness all around the world. У которого нет никакой другой задачи или цели, кроме как распространить сознание Кришны по всему миру. Such a person should be known as to be an uttama adhikari. А такая личность, такой человек должен быть рассматриваться как уттама адхикари. And his association and service are very desirable. И общение, возможность общения с такой личностью должна быть, мы должны желать всем сердцем. So we have to know from Prabhupada's books what the symptoms of an uttama adhikari are. И нам нужно знать из книг Шрилы Прабхупады о том, каковы же симптомы уттама адхикари. Then we can see from our Acharya's instructions whether we should take shelter of Srila Prabhupada or take shelter of someone else. И тогда мы можем понять, должны ли мы брать прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады или чьих-то еще. If one wants to go back to the spiritual world, если у кого-то есть эта цель, по-настоящему цель вернуться назад в духовный мир, if one wants to get Krishna's association, если кто-то хочет получить возможность общения с Кришной and the association of Krishna's associates, и общение с теми, кто общается с Кришной, we have to know who to take shelter of. нам нужно тогда понимать, у кого же брать прибежище. Now we may say that Prabhupada is not personally present here.
И можно же сказать, ну да, Шрила Прабхупада сейчас физически не присутствует здесь. then how can I take shelter of him? Так как же я могу взять прибежище в нем? But as I said, Prabhupada's instructions are non-different. Но, как я сказал в начале, Шрила Прабхупада и его наставления не отличны друг от друга. Now, his instructions don't teach us only to serve Srila Prabhupada. А его наставления не учат нас служить только Шрила Прабхупаде. Srila Rupa Goswami says, Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasi chat pranatibis chabhajantam isham shu shaya chabhajanam ananya anya nindati sunyaridayam isita sangalabdya. That one should mentally honor the devotee who chants the holy name. Mentally honor? Шрила Рупа Госвами говорит, что каждый должен хотя бы мысленно выражать почтение тому, кто повторяет святое имя Господа. It's an art of appreciating devotees. На самом деле это искусство восхваления или почитания преданного. In the spiritual world, there is no envy. Потому что в духовном мире там нету зависти. If we want to come to the spiritual platform of consciousness, we can't become envious. И если мы хотим прийти к этому духовному уровню осознания, мы не можем быть завистливыми. The conditioned soul, conditioning means to be envious. А обусловленная душа означает, что мы завистливы, мы завидуем. Therefore, we have to give up as it says in the Chaitanya Bhagavat, И, как говорится в Чайтанья Бхагавате, мы должны избавиться от... that we have to give up this very bad habit of criticizing devotees. Мы должны избавиться от этой очень плохой привычки поношения преданных, We may not оскорбления. tell people, I don't like you, Мы можем, может быть, мы и не говорим людям: «О, ты мне не нравишься». but we shouldn't even think it. Но на самом деле мы даже не должны думать так. Of course, that doesn't mean every devotee is perfect, Это не значит, что каждый преданный совершенен. but we should see the good things Но мы должны видеть хорошие вещи and avoid unnecessary criticism. и избавлять какой-то необязательной критики, So и the perfect избегать необязательной devotee, критики. As it says, he's nindati shunyam hridaya utsita sangalabdya. He's advanced in undeviated devotional service. Sorry, I didn't catch this one. He's advanced in undeviated devotional service. Such person? The pure devotee Чистый преданный, другой симптом в том, что он the advanced devotee. Yeah, I'm trying to find the word for advanced. Advanced? Yeah, That's I a understand it, but I can't find The elevated devotee, the perfect devotee. Он возвышенный, он совершенный в том, насколько он погружен в преданное служение. Chisti bhakti. Да, чистый бхакти, чистый преданный. He is absorbed in undeviated devotional service. И он погружен непоколебимо в преданное служение Господу. And his heart is devoid of the propensity to criticize others. И его сердце свободно от этого желания критиковать других, We're trying to develop bhakti or love. который старается взращивать свою бхакти или любовь. Love is at least appreciation, А и любовь, как минимум, означает одобрение, поощрение, respect, уважение, care. заботу. Before we can actually feel great love, first of all, we should be respectful. До того, как мы можем даже замахнуться на какую-то великую любовь, нам нужно хотя бы научиться проявлять уважение. We should be careful. Нам нужно быть осторожными. We should be appreciative. И нам нужно научиться поощрять, находить это хорошее. When Srila Prabhupada was installing Rukmini Dwarkanath Когда Шрила Прабхупада устанавливал Рукмини Дварканат in Los в Angeles, Лос-Анджелесе, I think it was around 1972 or something. это было где-то в районе 1972 года или около того. He mentioned, first of all, he mentioned Sanatana Goswami. Он упоминает, в первую очередь, он сказал о Санатане Госвами. Sanatana Goswami
hanging Madan Mohan within a tree. Санат Госвами, он прятал Мадан Мохана за деревом. Madan Mohan was being taken care of by one Brahmin in Vrindavan. А Мадан Мохан, о нем заботился один браман во Вриндаване. And the Brahmin was treating him just like one of his children. И этот браман, он заботился о нем фактически как об одном из своих детей. Sanatana Goswami was doing Madhukari. What's doing? Madhukari. И этот браман, он совершал Мадхукари. No. Sanatana Goswami. Санатана Госвами совершал Мадхукари. That is, he was going door to door and he was begging some prasad. Что означает, он шел от двери к двери и молил его крошки прасада. How many have been to Vrindavan? Как много из вас были во Вриндаване? How many have never been to Vrindavan? А как много из вас никогда не были во Вриндаване? You've never been to Vrindavan? No. Anyhow, it's hard to imagine. Those who've been to Vrindavan, А те, кто были во Вриндаване, it's hard to imagine. There was a time Vrindavan was just a forest. очень сложно представить, что было время, когда Вриндаван был просто лесом, There were no rickshaws. что не было рикш повсюду, There was no Loy Bazaar. не было лой-базара, And there are actually tigers и там на самом деле жили and тигры deer и олени and other wild animals in и Vrindavan. прочие дикие животные Вриндавана. There was no restaurant. Не было ресторанов. You couldn't go to the MVT Не было возможности restaurant. сходить в МВТ ресторан. Horrible. Ужас какой. The only way that one could eat is that people used to get a little dough. Единственное, что там можно было поесть, было время, когда просто давали немножко теста. Actually, they used to get some wheat and grind it. Значит, у них было немножко зерна, которое они мололи, Put a little water on it. добавляли немножко воды, Make it into a ball. делали из этого шар And then throw it in the fire. и фактически просто бросали в огонь. Half of it would get burnt. Половина этого она просто обгорит, The other half was raw. другая половина была сырой. And that was your chapati for the day. И это был ваш чапати на этот день. Nothing. Nietzsche Ничего сладкого. Slaki. So Sanatana Goswami was begging in these rotis. И Санат Госвами, он молил об этих роти. And Madan Mohan, he was acting like a child in the house of this Brahmin. И этот Мадан Мохан, он фактически вел себя как ребенок в доме этого брамана. And he became attracted to Sanatana Goswami. И он привлекся вот этой чистотой Санатана Госвами. And he said to the Brahmin, let me go and live with Sanatana Goswami. И он сказал этому браману, позволь мне пойти и жить с Санатаной Госвами. And the Brahmin said, no, I don't want you to leave. И браман говорит, нет, я не хочу, чтобы ты покидал меня. You're like my child. Ты для меня как дитя. But Madan Mohan said, you have so many children. Но Мадан Мохан говорит, слушай, у тебя столько детей. Sanatana Goswami is all by himself. И Санат Госвами, он один-одинешник. Sanatana Goswami said, well, I don't think it's a good idea you should come and live with me. И на самом деле Санатана Госвами сказал, вообще я не думаю, что это хорошая идея жить со мной. I don't think you'll like the accommodation. Я не думаю, что тебе придется по нраву тот комфорт, который могу I don't know if предоставить. the prasadam will be up to your standard. Не знаю, если просад будет соответствовать твоим стандартам. No, you're my devotee. Whatever you give me, I'll accept. Мадан Мохан говорит, нет, ты мой преданный, чтобы ты не дал мне, я приму с удовольствием. Okay. Да, хорошо. You Санат insist. Госвами говорит, если ты You can come home настаиваешь, with me. ты можешь пойти домой со мной. So Sanatana Goswami went home. Санат Госвами пошел домой. He put Madan Mohan on a branch of a tree. Он установил Мадан Мохана на ветку дерева. Madan Mohan was quite surprised. Мадан Мохан, он немножко все-таки удивился. And every day Sanatana Goswami would go out and beg a roti.
И каждый день Санага Свами делал то же самое. Он ходил и собирал себе хотя бы немножко на доте. half burnt, а, half burnt, на роте. half raw, Наполовину сырой, наполовину обугленное. and offer it to Madan Mohan. И будет предлагать это Мадан Мохану. And finally, one day, Madan Mohan said, И в какой-то день Мадан Мохан, он, все-таки набрал смелости и сказал: I can't tolerate this anymore. слушай, я больше не могу это так. Sanatana Goswami, I'm sitting on this tree. Санага Свами, я сижу на этом дереве. You don't give me anything to eat except for this half-cooked chapati. Ты не даешь мне ничего, кроме этого, полуприготовленных чапати. Can you even offer me a little salt with it? Может, ты хотя бы соли немножко бросишь, а? So Sanatana Goswami said, now you want salt. И Санага Свами говорит: слушай, сейчас ты просишь соли. Tomorrow will be sweets. Завтра начнется сладости. He said, I'm an old man. Я уже старый человек, пожилой I can человек. hardly even move. Я едва шевелю ногами. Whatever I have, I offer to you. Что у меня есть, я тебе все отдаю, все предлагаю. Kindly accept it. Пожалуйста, прими это. And Prabhupada said, he started to chuckle, and he said, and Madam Mohan, he had to eat that. И Шрила He had to Прабхупад eat that. сказал, что Мадан Мохану он был вынужден есть именно это. He said, but what is your value? Но в чем твоя ценность? What is the value of the things that you have? В чем ценность тех вещей, которые вы имеете? The real thing is bhakti. На самом деле, самая могущественная вещь — это бхакти. Krishna, kindly accept. Кришна, прошу, прими. Whatever I have, I offer to you. Все, что у меня есть, я предлагаю тебе. I'm rotten and I'm fallen. Я падший, я гнию здесь, я ничего не имею. But I brought this for you. Но я принес это для тебя. And then Prabhupada started to cry. И в этот момент Шрила Прабхупада, он начал And then he said, don't be puffed up. он начал плакать и говорит: не гордись. Always remember that you're dealing with Krishna. Всегда помни, что ты с Кришной имеешь отношение с That Кришной. is my advice to you. Это мой совет вам. So, that's pure devotee. Это настроение чистого преданного. One who appreciates how wonderful Krishna is. Тот, кто может по-настоящему оценить, насколько удивителен Кришна. One who appreciates how wonderful Krishna's devotees are. Кто может оценить, насколько удивительны преданные Кришны. And therefore, having no false ego. И не имея при этом какого-то ложного эго. Doesn't judge others by a false conception. И не судит других из каких-то ложных убеждений, концепций. But appreciates that one is simply the servant of Krishna's servants. Но способен увидеть и оценить то, что тот всего лишь слуг Кришны. Therefore doesn't see any fault in others, but sees an opportunity of service to one's spiritual master. И поэтому не видит каких-то упущений, недостатков других, но видит возможность послужить духовному учителю, To help inspire others to become more conscious of their relationship with Krishna. чтобы помочь и вдохновить других на то, чтобы стать ближе в их отношениях с Кришной. Nimitra matram bhavasava sachin simply sees an opportunity to serve one's spiritual master, Всего лишь видеть возможность послужить своему духовному учителю, to serve the previous acharyas, послужить предыдущим ачарьям, to serve the six Goswamis, послужить 6 Госвами, to serve the Panchatattva, послужить Панчататве, and ultimately to serve Radha and Krishna and their associates in Vrindavan. и в конечном итоге послужить Радхе и Кришне, их вечным спутникам во Вриндаване. By giving them to helping others revive their relationship with Krishna. Помогая другим возобновить, возразить их отношения с Кришной. Therefore, the pure devotee, like Srila Prabhupada, doesn't see any faults. Поэтому чистый преданный, как Шрила Прабхупада, он не видит никаких упущений, недостатков. Or even if he sees faults, he doesn't take them seriously. Но если он даже видит их, он не принимает их уж слишком близко к сердцу. He sees opportunities to help others become Krishna conscious. Скорее он видит возможность, как помочь другим стать ближе в сознании Кришны.
So, taking shelter of such a devotee, И брать прибежище у такого преданного, one can understand how to appreciate even the smallest service anyone is doing for Krishna. и тогда тот может принять эту способность видеть, как оценивать или поощрять даже то малое, что делает кто-то по отношению к Кришне. And advancing that appreciation, И постепенно развивая эту возможность находить хорошее, one can see the importance of cooperating with devotees. тот находит понимание, насколько это необходимо, взаимодействие, сотрудничество с другими. Working together to help others become Krishna conscious. В том, чтобы действовать вместе, помогая, все с той же цели помогать другим становиться ближе к Кришне. And to work under the guidance of such advanced devotees. И в то же время продолжать работать под наблюдением, наставлением таких возвышенных личностей. So, all of us were meant to assist Srila Prabhupada and the previous acharyas. Таким образом, все мы, это наша задача, научиться помогать, ассистировать Шриле Прабхупаде и нашим предыдущим ачарьям. Taking shelter of Srila Prabhupada means to take shelter of our previous acharyas. Потому что брать прибежище в Шриле Прабхупаде означает брать прибежище в наставлениях наших предыдущих ачарьев. And through their vision we can see how to serve and take shelter of other devotees too. И через их видение, через то, как они это являют, мы можем понимать, как брать прибежище в других преданных тоже. We should see everyone in this society as an assistant of the assistants of Srila Prabhupada. Мы должны видеть каждого в нашем обществе как помощника или ассистента в другого ассистента, служащего Шриле Прабхупаде. Before in 1977, до 1977 in November of 1977, ноябрь 1977 just a few days before Srila Prabhupada's physical disappearance, несколько дней до того, как Шрила Прабхупада физически покинул этот мир, then some Indian gentleman came to see Srila Prabhupada. один индийский джентльмен пришел навестить Шрилу Прабхупаду. And they asked that Srila Prabhupada's assistants leave the room. И он спросил, могут ли помощники Шрилы Прабхупады на это время покинуть комнату. And they talked to Srila Prabhupada alone for some time. И они оставили Шрилу Прабхупаду одного на время. And then afterwards, when the assistants came back, И несколько позже, когда помощники вернулись в комнату, and these Indian gentlemen left, и этот индийский джентльмен покинул комнату, they asked the Srila Prabhupada's assistants, asked Srila Prabhupada, what did they want? и они подошли к Шриле Прабхупаде, чтобы выяснить, чего же он хотел. So Srila Prabhupada said they wanted to know who the next acharya of ISKCON would be. Там был не один джентльмен, там было несколько индийских джентльменов. И он ответил, Шрила Прабхупада ответил, они хотели узнать, кто будет следующий ачарья. And Srila Prabhupada said, I told them that all my disciples. И он сказал, я ответил им, я сказал им, что все мои последователи, ученики, As much as they've understood and follow, they become the next leader. настолько, насколько они поняли и следуют, настолько они становятся следующими, кто поведет движение. It is not that one appoints someone to be the leader. Это не то, что кто-то указывает на того, кто будет вести или лидировать. We may have leaders, we may have a organized society. У нас могут быть, конечно, лидеры, ведущие, у нас организованное общество, But our whole leadership is meant to help us make advancement towards Krishna consciousness. но сама суть, те, кто ведет нас, в том, чтобы помочь нам прогрессировать в сознании Кришны. It's not a substitute for Krishna consciousness. Это не замена сознанию Кришны. Just like intelligence. Точно так же, как разум или интеллект. Intelligence is meant to help us develop spiritual feelings. Он призван помочь нам развить духовные чувства. Intelligence helps to organize things in such a way as to make it easier to develop spiritual feelings. И интеллект, он призван помочь организовать вещи таким образом, чтобы развить духовные чувства. But without developing spiritual feelings, intelligence is useless. Но если нету этой цели развить духовные чувства, эмоции, то разум, интеллект становятся бесполезны. Simply all the organization may be there.
Точно так же организация или институт могут быть, all the etiquette may be there, может быть, и этикет, all the discrimination may be и there, какие-то правильные моменты развлечения. but without developing love and feelings towards Krishna and his devotees, it's just a waste of time. Но если в основе этого не лежит развитие чувств, эмоций, любви к Кришне, то это все становится пустой тратой времени. Dharmak swanisthita pumsam vishvak senagata suyat notpadiyad yatiratim shrama eva hi kevalam. That we may have so many duties, У нас может быть такое количество обязанностей, but without developing Krishna consciousness, helping us to develop Krishna consciousness, it's just a waste of time. но если это не приводит или не сопряжено с развитием сознания Кришны, то это просто становится пустой тратой времени. So whatever we're supposed to be doing, Поэтому, чтобы нам не было предписано делать, there is no impediment to becoming Krishna conscious. нет на самом деле никакого препятствия в том, чтобы развивать сознание Кришны. Someone may have a male body or a female body. У кого-то может быть мужское тело или женское тело. Someone may be a sannyasi, a grihasta, vanaprastha. Кто-то может быть a саньяси или brahmachari. грихаста, или ванапраса, или брамачари. Someone may be a human being or someone may be an animal. Кто-то может быть в человеческом теле или в животном. Hanuman was a monkey. Who was a monkey? Hanuman. Хануман был обезьяной. But still, we don't think, oh, Hanuman was a monkey. Но мы не думаем на самом деле о Ханумане как об Poor обезьяне. О, бедненькая обезьянка. Couldn't even go on the altar. Не мог даже на алтарь сходить. Who would initiate him? Кто вот даст ему посвящение такому? But no one who has such devotion towards Ram as Hanuman. Но кто может даже близко встать в том, каким служением, любовью обладал Хануман по отношению к Господу Раме? Garuda is an eagle. А Гаруда был орлом. But who wouldn't want to be an eagle like Garuda? Who wouldn't like to be an eagle like Garuda? Но кто бы не хотел стать орлом, подобным Гаруде? Who has such devotion for Krishna? Кто имеет такое удивительное настроение, любовь по отношению к Кришне? Shukadeva Goswami, Шукадева Госвами. in Krishna's pastimes, he's a parrot. В лилах Кришны он попугай. But it's devotion that counts, ultimately. Но что в конечном итоге имеет вес, это только наше предание, преданность. So all of us, we have the opportunity to find out what Krishna wants us to do. Поэтому каждый из нас, он имеет эту возможность узнать, выяснить, что же Кришна хочет, чтобы мы делали. And if we do that to please him, then Krishna will reveal himself to us. И если мы делаем это, чтобы удовлетворить Кришну, то Кришна явит себя. He'll reveal his pure devotees to us. Он явит своих чистых преданных нам. He'll reveal the Panchatattva to us. Он явит Панчататтву нам. And ultimately he'll reveal himself with all his associates in Vrindavan. И в конечном итоге он явит себя со всеми своими вечными спутниками во Вриндаване. So, Srila Prabhupada is the perfect example of that. И Шрила Прабхупада — это совершенный пример этого. His only desire was to help others become Krishna conscious. Его единственное желание было помочь другим стать сознающими Кришну. Actually, his only desire was to please his spiritual master, Хотя даже более верно, что его единственное желание было удовлетворить своего духовного who was учителя, connected with our acharyas and disciple который succession, в свою очередь был соединен с нашими ачарьями в цепи ученической whose only преемственности, desire is to please Krishna. чье единственное желание было удовлетворить Кришну. And Krishna's only desire is to help everyone become conscious, revive their relationship with him. И для Кришны, в свою очередь, единственным желанием остается помочь всем пробудить эту любовь, эту связь с Ним. Because only by our becoming conscious of Krishna again can we actually become peaceful and happy. Потому что единственное, как мы можем стать по-настоящему счастливыми и умиротворенными, если мы возродим эту связь с Кришной. So that's true for every living entity in this universe. И это правда для любого живого существа в этой вселенной. There's no higher welfare work than to help people become conscious of Таким Krishna. образом, нет какой-то более благочестивой, благотворительной деятельности, чем помогать другим осознавать Кришну. And if we realize that, then we can appreciate each other. И если мы осознаем это, то тогда мы можем научиться
поощрять, ценить друг друга. Neha vikramana pratyavayo navidite swapam apyasya dharmasya trayate mahatovayat. Neha vikramanashtosti. That in this world, any service to Krishna goes on perpetually. В этом мире любое служение Кришне, оно происходит вечно. Has an eternal result. Оно будет правильно сказать, оно имеет вечный результат. So we assist each other to spread this Krishna consciousness movement. Таким образом, мы помогаем друг другу в распространении этого сознания Кришны, этого движения. And it doesn't just mean by going outside and distributing books. И это не значит просто выходить на улицу и распространять книги. Or doing Harinam. Или Харинамы. It means whoever we meet, whether it's be our husband or our wife or our children. Это означает, кого бы мы ни встретили, будь мы мужья, матери, дети. Nasa sabaka. Или наша собака. Or our friends. Или наши друзья. Or whoever we meet. Или на самом деле кого бы мы ни встретили. We should meditate on what can I do, what can I say, what can I think to help them make some advancement in their relation with Krishna. Мы должны медитировать на то, что я могу сделать, о чем я могу подумать, как я могу посодействовать им стать ближе к Кришне. Then Krishna within our heart. Тогда Кришна в нашем сердце. He'll assist us. Он поможет нам. Srila Prabhupada and his assistants will assist us. Шрила Прабхупада и его помощники помогут нам. Our acharyas will assist us. Наши ачарьи помогут нам. And we'll be able to do something good for ourselves and for others too. И мы будем способны сделать что-то хорошее для себя и для других тоже. And then everything will become simple and clear. И тогда все на самом деле станет простым и очевидным. So today we celebrate Srila Prabhupada's disappearance day. Итак, сегодня мы празднуем день ухода Шрилы Прабхупады. Actually, Prabhupada didn't disappear. Потому что на самом деле Шрила Прабхупада никуда не ушел. He's just giving us an opportunity to value his association more. Он на самом деле просто дает нам возможность оценить возможность общения с ним еще больше. I remember being on some morning walks. I can remember one morning walk I was with Srila Prabhupada. Я вспоминаю одну утреннюю прогулку с Шрилой Прабхупадой. And I was noticing one of my god brothers. Я заметил одного из своих духовных братьев. And I was thinking he was acting rather in a familiar way with Srila Prabhupada. И мне показалось, что он достаточно фамильярной манере ведет себя по отношению к Шриле So Прабхупаде. the devotees greatly valued Srila Prabhupada's association. Потому что преданные, они чрезвычайно ценили мгновение общения со Шрилой Прабхупадой. Sometimes those who had too much association with Srila Prabhupada, they become familiar with him. И порой бывало, что если кто-то получал слишком много общения со Шрилой Прабхупадой, они становились фамильярны в своем отношении. And that became sometimes offensive. И порой это становилось и вовсе оскорбительным. But now, in separation, но теперь, когда в разлуке, we can even value Srila Prabhupada's association even more. Мы на самом деле можем оценить общение со Шрилой Прабхупадой даже больше. And that tendency of familiarity will hopefully become less. И пропорционально этому наша тенденция к фамильярности, она будет уменьшаться. And if we actually serve, и если мы при этом служим, according to the instructions given by our acharyas, согласно тем наставлениям, которые даны нам нашими ачарями, then we'll actually experience that our association with Srila Prabhupada is even more intimate than if we had physical association with him. Тогда наше общение со Шрилой Прабхупадой даже более интимное, более сокровенное, чем физическое присутствие рядом со Шрилой Прабхупадой. And by getting Srila Prabhupada's association, we'll get Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's association. И благодаря общению со Шрилой Прабхупадой мы получим общение Шрилы Бхактисиданта Сарасвати. Because Srila Prabhupada was always with his spiritual master. Потому что Шрила Прабхупада был вечно со своим духовным учителем. We cannot get Srila Prabhupada's association without also getting his spiritual master's association. Потому что невозможно получить общение Шрилы Прабхупады в отрыве от общения с его духовным учителем. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was always with Gorkashore Das Babaji. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур был всегда с Горкишор Дас Бабаджи. By following his instructions, he was always associating with him.
потому что он следовал его наставлениям и, следуя таким образом, всегда And it находился goes с ним down в all единстве. through the disciple И succession так идет через всю цепь ученической преемственности. to the 6 Goswamis, К 6 Госвами, to the Panchatattva, Панчататве, to the Krishna and his associates in Vrindavan. к вечным спутникам Кришны во Вриндаване. So gradually, by remembering Srila Prabhupada, we'll get all these great personalities, their И association. постепенно, просто через служение и общение со Шрилой Прабхупадой мы получим возможность общения со всеми этими великими личностями. And then we'll actually be able to see everything here in this world in relation to Krishna. И тогда мы получим способность видеть все в этом мире в отношении, в связи с Кришной. And we'll be able to associate with all the devotees in the proper way. Мы научимся общаться со всеми преданными правильно. And then the devotees, they'll become spiritually enlightened and enlivened. И преданные станут более воодушевленными, более просветленными, By constantly having all these spiritual personalities association. By always having these spiritual personalities, their association. благодаря тому, что будут получать общение со всеми этими духовными, возвышенными личностями. And then naturally this Krishna consciousness movement will spread. И тогда естественным образом это движение будет распространяться, расти. Not just by knowledge, Не только благодаря знанию, by pure loving ecstatic love. By ecstatic love, но благодаря чистой, беспримесной, экстатичной любви, which is produced by Krishna and the relationship between Krishna and his eternal associates. которая дана или доступна в отношениях, общении между Кришнами и вечными ближайшими спутниками. So we have to become simply sincere servants Поэтому нам нужно просто стать искренними слугами, of the knowledge coming to disciple succession. принимая знания, которые приходят нам по цепи ученической преемственности, Learn the art of loving exchanges учиться этому искусству любовного обмена with Krishna and his devotees, с Кришной и его преданными, with all living entities, со всеми живыми существами, how to help the innocent, как помогать искренним душам, невинным душам, innocent, невинным, Iskrini? А? Iskrini? innocent, невинным, And искренним. how to defeat the atheistic propaganda. И как при этом сразить пропаганду атеизма, Which is distracting people from their loving relation with Krishna and his которая devotees. постоянно отвлекает, уводит людей от их подлинной связи с Кришной, Which is distracting people from their relation with Krishna, loving relation with Krishna которые отвлекают, уводят их от подлинных любовных отношений с Кришной and his devotees. и с его преданными. So, spasiba. Спасибо. Hare Krishna. Если вопросы? Yes. Would you be so kind to say what does it mean to give one's life to Srila Prabhupada? Serve Srila Prabhupada's instructions. Служить наставлениям Шрилы Прабхупады, Find out what they are. узнать, каковы же они, что это за наставления, Learn the art of bhakti. познать искусство бхакти, Become a sincere servant to Prabhupada and the acharyas. Стать искренним слугой Шрилы Прабхупады и ачарьев, Serve in the movement that he founded служа движению, которое он основал, to distribute Krishna consciousness within the movement and outside the movement. чтобы распространить сознание Кришны как внутри движения, так и вне его, And to always feel oneself to be a humble instrument of the previous acharyas. и при этом всегда чувствуя, осознавая себя смиренной слугой предыдущих ачарьев And their assistants. и их слуг. In other words, we should remember Prabhupada. Иными словами, нам нужно помнить Шрилу Прабхупаду, We should remember his instructions. нам нужно помнить его наставления, We should see things through those instructions. нам нужно видеть вещи сквозь его наставления, And we should dedicate our lives to helping ourselves and others become
more and more conscious of Krishna. И нам нужно посвятить свои жизни тому, чтобы становиться самим и помочь другим быть более осознающими Кришну. Engaging ourselves and others in pure devotional service. Вовлекая себя и других в чистое преданное служение Господу. In full consciousness of Krishna. В полном сознании Кришны. Так, да. So you said that one should become sincere, and if one observes oneself, he sees that actually there is not that much sincerity. So how can one develop this sincerity? Here, слушать. Слушать. We have to hear the instructions. Нам нужно вновь и вновь слушать наставления. It's not very complicated. Это на самом деле не так сложно. It's just that we have our material minds are very complicated. Потому что наши материальные умы, они на самом деле очень сложно сочиненные, сложные. Chant Hare Krishna. Но повторяйте святое имя. Take prasadam. Принимайте прасад. Hear about Krishna. Слушайте о Кришне. Tell others about Krishna. Говорите другим о Кришне. So that's sincerity. Это и есть искренность. As much as we do that, we're sincere. Ровно настолько, насколько мы делаем это, настолько мы искренни. As much as we try to find out what Krishna wants us to do. Чем больше мы пытаемся понять, что же Кришна хочет, чтобы мы делали, as much as we do that, настолько, насколько мы делаем это, to that extent we're sincere. Настолько мы искренни. So devotional service is the process of developing sincerity. Таким образом, преданное служение – это на самом деле процесс развития искренности. And if we become happy, и если мы становимся счастливыми, while we're doing these things, покуда мы делаем эти вещи, we do them with care and attention, мы делаем их с вниманием, с заботой, with steadiness and enthusiasm, стабильно и с энтузиазмом, then that's our sincerity. Это, безусловно, наша искренность. Yes. What were the instructions that Srila Prabhupada gave in regards to chanting the holy name? What was the emphasis that he specifically or he personally was given? Chant with the tongue and the lips. Повторяйте губами, языком. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And call out to Krishna like a child calling out for his mother. И взывайте Кришне, словно ребенок зовет свою маму. Feelings of separation and love. Чувствуя эту разлуку в любви. And listen. И слушайте. Listen to ourselves chanting very sweetly and nicely. Слушайте, как мы сами повторяем сладко, мягко, с любовью, с чувством. Then automatically we remember Prabhupada, who's given us these instructions. И естественным образом мы будем вспоминать наставления Шрилы Прабхупады. We'll remember his assistants who are connecting us with Prabhupada. Мы будем вспоминать помощников, которые соединяют нас с Шрилой Прабхупадой. And everything else will follow. И все остальное, оно естественным образом последует. Yes. Не перепрыгивая. Подскажите кто-то, если я не совсем просто понимаю, поэтому не знаю, как перевести. Мадхава. Ну, я могу попробовать перевести дословно, я просто не понял. Я, может быть, тогда не смогу смысл перевести. Is there some problem with the question? No, he's asking a question, and I'm not sure I understand this. I'm not sure I can convey it properly, and it's a bit confusing, but I can try. Давайте я попробую просто дословно перевести то, что спрашиваете.
Шрила Прабхупада пишет в своих книгах. Prabhu is saying that Srila Prabhupada is saying to... повторите, пожалуйста, простите, я... Изучать труды ачарьев, перепрыгивая через головы предыдущих, текущих. Так нужно или не нужно? Или... все, простите, спасибо. So what does it mean that one shouldn't study the words of the previous acharyas, jumping over the heads of the present acharyas? Yeah. Do you want to repeat the question? I don't think everyone heard. Прабху спрашивает, что он читал в книге Шрилы Прабхупады, не может вспомнить, где именно, что не стоит изучать наставления предыдущих ачарьев, не изучив наставления текущих. Я постараюсь громче. Правильно я спросил? Спасибо, я постараюсь, простите. Понимаете? Поняли, да? Услышали вопрос? Повторить? Should I repeat? Yeah, repeat it. Громко. Прабху спрашивает, он не помнит где, но в книге Шрилы Прабхупады он прочитал, что мы не должны изучать труды предыдущих ачарьев, не изучив наставлений настоящих. Prabhupada never said we shouldn't study the words of the previous acharyas. Шрила Прабхупада никогда не говорил то, что мы не должны изучать слова предыдущих ачарьев. Prabhupada has given us the words of the previous acharyas. В этом суть Шрила Прабхупады, он дает нам наставления предыдущих ачарьев. But we shouldn't study them in such a way as to find contradictions with Srila Prabhupada. Но мы не должны изучать их таким образом, чтобы находить противоречия с словами Шрилы Прабхупады. We should study the words of the previous acharyas so we can understand what Prabhupada's words are. Мы должны изучать слова предыдущих ачарьев, чтобы глубже понять слова Шрилы Прабхупады. Because Prabhupada's words are the ones to help us understand what the words of the previous acharyas are. Потому что слова Шрилы Прабхупады, в свою очередь, призваны помочь нам понять слова предыдущих ачарьев. There's no difference between them. Потому что на самом деле между ними нет разницы. Krishna, they're all Krishna's words. Это все на самом деле слова Кришны. They're all spoken from the absolute platform. Они все сказаны или явлены с абсолютной платформы. Although they may be explained differently according to time, place, and circumstance. Они могут быть объяснены согласно времени, месту, обстоятельствам. But the principles are absolute. Но сам принцип, он абсолютен. They kindly ask him to start giving out Mahaprasad because Okay, Guru is Puja that all we starts. have here? Is this for everyone? Вот это награда. That's it. Могу ли я спросить последний вопрос, который дали? Харе Кришна. Спасибо. Good.